Namaskar, everybody. Good evening in India. Good morning in USA. Syam, are we online? We good? Yes. We are good. Very good. Thank you. Today, Sunday, today it's January 8, 1 week left for our Bihu celebration. And on behalf of Northeast India Business Council, not only Northeast India Business Council, on behalf of all the Assamese living abroad and India, Assam, we wish you all a happy New Year. And I personally wish you all happy New Year. Let's make this year a progressive year, healthy year, and happy year, and shed some good, showers into people's life. And that will happen only once we work together for peace and development and personal growth. Today, ami discussion koribo bisarisu Assamor socio-economic jitu eta progressive development hoi ase. As a normal citizen and as a normal Doinondin Jibonor, as a witness, would like to hear from a few panelists we selected, and we'll continue this kind of discussion in future. So we'll be inviting panelists to discuss and share their thoughts. This is non-political discussion, but we'll share our thoughts, what we think about progressive Assam, progressive Northeast, and how we can contribute our thoughts and our experience, our skills in developing the state and in making the state a progressive one. And right now, what we feel like people from not only India, from around the world are witnessing Northeast India's progressive growth. And that is a good sign for all of us. And that's an opportunity for all of us to be a participant in this progressive mission approach to grow ourselves also as an individual, as an Assamese, and as a Northeastern citizen. Current government and current situations, I'm still citizen of India, so that is why current government is also my government. Current CM is also my CM. So with due respect to them, we would like to discuss about our thoughts, how we feel about our current situation, and we'll know your thoughts from there on. So we have today, Amar Major, Mr. Satyen Mahanta Dev ase. Ami তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰাই তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম ইন্ট্ৰোডাকশন বিলাক গতিকে মই বেছি সময় নলওঁ তেওঁলোকৰ ইন্ট্ৰোডাকশন দি পেলাই সত্যন মহন্ত দেৱক মই 2000 বহুত মানে 10 বছৰমান হ'ল তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁক জানো এজন হাৰ্ড ওয়াৰ্কিং আৰু সোশ্যাল ওয়াৰ্কাৰ বুলি ক'ব পাৰে আপুনি বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিলাকত তেওঁ হেল্প কৰে এজন মানে গো গেটাৰ হিচাপে মই তেওঁক আৰু মানে অসমৰ বিষয়ে ভাল ভবা মানুহ হিচাপে মই তেওঁক জানো Purabi Baruah, enterprising, আৰু তেওঁৰ বিষয়ে তেওঁ নিজেই ক'ব very enterprising. Lockdownৰ সময়ত নিজকে কেনেকৈ establish কৰিছে a good example in facing the challenges, accepting the risks, and growing as an individual. Debanjan Borthakur, a research fellow, তেওঁৰ বিষয়ে তেওঁৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম আমাৰ ৰিসাৰ্চ বিলাক কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু ৰিসাৰ্চ নহোৱাকে আমি যেনেকে নিজৰ মন্তব্য বিলাকত দিও হয়তো আমাৰ বহু ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে that is why like not only research into particular subject দেৱাঞ্জনৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে কি তেওঁ আমাৰ socio-economic education sector তেওঁৰ মন্তব্য বিলাক কেনেকুৱা from outside Assam তেওঁ কি শিকিছে নাইবা কি তেওঁৰ মনোভাৱ বৰ্তমানৰ সিচুৱেচনৰ ওপৰত আমি জানিব বিচাৰিম Hitesh Kalita দেৱ এজন টেকি হয় আমেৰিকাৰ মূৰ মতে মানে 1 কোটি টকাৰ পাৰ ইয়াৰ বছৰৰ চাকৰি এৰি অসমত গৈ তেওঁ কি কৰি আছে বৰ্তমান 2014 তে তেওঁ গৈছিলে অসমত
তো তেওঁৰ সোশ্যাল যেটো মানে সার্ভিসৰ ওপৰত যেটো মানে 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 হাবিয়াস সেই আৰু আজিলৈকে তেওঁ সেই সোশ্যাল সার্ভিস কৰি কি পালে can he be an example for other non-Assamese non-resident Assamese to go to Assam and contribute towards the development সঁচাকে possible হয় না নহয় তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম Surabhi Sethia not only NEIBC's finance and strategy side to side. She is the VP of finance and strategy at our NEIBC. তেওঁ বহুখিনি আমাক মানে জানিব শিকাইছে বহুখিনি আমাক. We learned a lot of things that we didn't know earlier from her, and she is currently taking a very good responsibility at a private company. We'll come to know about her view about progressive Assam, how the businesses can learn from the investment side of category or business, and then we will go from there. Ajir thulmul a discussion to we would like to know about various aspects from various people, and we have Hironmoy Gogoi also. And Hironmoy, he is a young entrepreneur. Moi তেওঁক follow koro, and he is a writer also. Hironmoy, bohukhini মানে couple of years ago, I learned him as a young entrepreneur. I think various newspaper or organization তেওঁক এজন মানে young entrepreneur হিচাপে তেওঁক মানে স্বীকৃতি দিছে. So we would like to know from him also last couple of years, তেওঁ যিটো stage asile, আজি কেনেকুৱা stage, what are the challenges he faced, and today what are the challenges he is facing, and would like to know about the journey from his side. Okay, so these are the things that like the topics would like to cover from the various backgrounds actually. And I would like to go with our panelists and their introduction first. Okay, I would like to request them to introduce themselves so that we know who they are instead of I saying them who they are. Would like to hear first from Surabhi Sethia. Surabhi, could you please introduce yourself? Yeah. Hello, everybody. I am Surabhi Sethia, VP Finance and Strategy, NEIBC. I'm the one who leads Business Growth Workshop. We had one Business Growth Workshop in September 2022, and looking forward for the second one. I'm based out of Delhi in India, and here I look after the, apart from NEIBC, I look after the startup investments of Aditya Ghosh, who is the co-founder of Akasa Air. So this is all about me. Purabi? Unmute kori loba. Purabi unmute kori loa. Nijoke unmute kori loa Purabi. Etia ahise ne mattu? Yes. Acha. ইয়াত থকা বহু কেইজনক মই চিনি পাইছো বাৰু তথাপি সকলোকে মোৰ নমস্কাৰ জনাইছো শুভ সন্ধিয়া জনাইছো মই মোৰ কথা ক'ব গলে মই এতিয়াও শিকি আছো একচুয়ালি মই প্ৰতিটো দিনে মই শিকি আছো এতিয়াও যে মই কিবা জানিছো আজি যে কিবা ক'বলৈ আহিছো মই এটো নহয় মই একচুয়ালি আপোনালোকৰ পৰা শুনিবহে আহিছো আপোনালোকে কি কয় কাৰণ প্ৰত্যেকটো দিনাই মই শিকি আছো আৰু লকডাউনতে মই মোৰ এটো ষ্টাৰ্টআপ আৰম্ভ কৰিছিলো আৰু হেতু মানে ডিসিশন টু ওভারনাইট ডিসিশন আছিলে জাস্ট মানে ভাবিলো মানে আগৰ পৰা মই অলপ বছৰ কৰি আছিলো তাৰ পিছত যেতিয়া লকডাউনত ভাবিব যথেষ্ট পালো তাৰ পিছত এদিনাখন মানে মোৰ কাৰণে মানে বস্তুবোৰ সব এটা চ্যালেঞ্জ নিচিনা হয় মই নিজৰ লগতে যে ঠিক আছে মই কৰি চাও মানে কি হয় দেখা যাব আৰু ঠিক মই তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলো আৰু আজি মই যেতিয়া মোৰ কোম্পানী ইভেন ফৰ্ম হোৱা নাছিলে তেতিয়াই মই ফাৰ্স্ট ফ্ৰেঞ্চাইজি মোৰ সাইন আপ কৰাইছিলো তাৰ পাছত মই লাহে লাহে ৰিলেশনশিপ বিল্ড আপত মই সদায় গুৰুত্ব দি আহিছো আৰু তেনেকৈ মই ক'ব লাগিব সম্পূৰ্ণ অকলহৰে মই এটা অসমতো বিভিন্ন জনৰ লগত মই ইতিমধ্যে মোৰ নেটৱৰ্কিং ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু অসমৰ বাহিৰতো বিভিন্ন অৰ্গানাইজেচনৰ লগত মোৰ ইতিমধ্যে হৈছে
হৈছে আৰু মই অসমৰ বাহিৰতো মই চেষ্টা চলাই আছো হয়তো মানে ইউপি আৰু জম্মু কাশ্মীৰত মই এতিয়া ৰুৰেল এৰিয়াজত সোমাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছো অসমৰ বাহিৰেও কাৰণ মই ৰিসেন্টলি এটা প্ৰগ্ৰামত মই জয়েন কৰিছিলো তাতে ইণ্ডিয়াৰ মানে ৰিনাউন এডুকেশনিষ্ট আছে তো তেওঁলোকে মোক সহায় কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে মোক তেওঁলোকে মোৰ এক্সপানশনত হেল্প কৰিব মোৰ বিষয় হিমানে মই স্ট্ৰাগল কৰি আছো স্ট্ৰাগল চলি থাকিব আৰু যেতিয়ালৈকে সফল নহও হেতু চলিয়ে থাকিব মোৰ যুদ্ধ ধন্যবাদ Very good, Purabi. Hitesh Kalita. Hi. First of all, I must wish you have a great happy new year and prosperous new year. Ako bihu ahi ase, bihur huwechha thakil sobole. As rightly put it, by Mark Bordoloi, that I left USA after lucrative job back in USA. Yeah, it was really tough decision for me to leave US after 10 years of service. 10 বছৰ US কাম কৰি US নিচিনা জায়গা এৰি পেলাই গ্ৰীণ কাৰ্ড বাদ দি অসমত মই কি কৰি আছো এটো সবৰ কাৰণে প্ৰশ্ন not even Mark most of the fellow friendship in Assam in my work atmosphere সকলে হুদে যে কি কিয় গুছি আহিলে আমেৰিকাৰ পৰা yes that was my I would say challenge in my life why I did it and but I feel I am grateful it's a God's call that ভগৱানে মাতি আনিছে and I am here in Assam and to satisfy my desire and my peace to get my peace of mind so I was kind of not behind any kind of luxurious thing I want to contribute to something to society সমাজত কিবা দিব বিচাৰিছো so ভাবিছো মৰাৰ আগতে কিবা এটা দি থৈ যাও it could be any other way it could be political it could be social work it could be on with my writing so ভাবিলো যে অসমত থাকি কৰিলে সাগে বেছি ভাল হ'ব সেইভাবে মই গুছি আহিলো but still I am still working as a IT professional মোৰ কাম চলি আছে কাৰণ কিবা এটা কৰিব লাগিলে মোৰ ফাইনান্সিয়াল টো ষ্ট্ৰং লাগিব so definitely I did not leave my IT background still মোৰ IT কাম চলি আছে at the same time I am connected with social work with lots of BPL student families to lift them up at the same time recently মোৰ এখন কিতাপো ওলালে কিতাপখনৰ নাম হল নেতৃত্ব in Assamese leadership so that on 23 ta mane elements dia goise how to become an effective leader so it already recently just 1 week 2 weeks before mane release korisu so that way I am also this is one kind of contribution at the same time now I have some other strategy how I can contribute to the society so down the line apnalok sobai gom pabo but again I think this is a good platform to interact each other and probably you can discuss how to do something for the northeast and Assam so I think hokoloi mili pelai jodi ami kiba eta korbo chesta koru I understand hokoloi busy soboy time na thake but still something from your heart for the people of Assam for the state of Assam so ami jodi eta contribute koru I feel that will be a lifetime achievement for me I feel it's a lifetime achievement for me because it's a small world and how long it will survive life is also short so let's contribute something to society and I hope this platform will definitely give us an opportunity and it will leverage more on this in this aim and I would say direction okay so thank you very much for calling me this meeting thanks Mark yeah thank you Hironmoy Gogoi Hironmoy Gogoi logot ami last time author speaker kotha patibo bicharisilo teor computer okomar okhubida howa karone ami kotha patibo pora nasilu গটিকে আমি আজি মানে ফার্স্ট টাইম আমি হিরণময়ৰ পৰা শুনিম হিরণময় could you please introduce yourself first and then we'll go to the questions later on হয় মাৰ্গা আপোনাক কথাই ধন্যবাদ যে আপুনি পুনৰ মোক এই সুবিধাটো দিলে যে আমাৰ কিছু কাৰিকৰী অসুবিধাৰ বাবে মই মোৰ নিজৰ মন্তব্য অনুভৱখিনি আপোনাৰ মঞ্চৰ জৰিয়তে ৰাইজলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ মই সক্ষম নহৈছিলো আশা কৰো আজি যাতে অলপমান এই সুযোগখন পাই মই উপকৃত হ'ব আৰু লগতে এজনকো উপকৃত কৰিবলৈ সুবিধা পাওঁ মাৰ্গা মোৰ নামটো হৈছে হিৰণময় গগৈ মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ মথাৰাং গাঁৱত আৰু বৰ্তমান কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা মই ব্যৱসায় সাহিত্য শৰীৰ চৰ্চা আৰু বক্তৃতাৰ সৈতে খুব সক্ৰিয়ভাৱে মই জড়িত হৈ আছো
যদিও মই নিজৰ সফলতা বুলিবলৈ বহুত দীঘলীয়া এখন তালিকা মই প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু এইখিনি কামৰ মাজতে মই নিজক বিচাৰি পাওঁ, নিজৰ জীয়াই থকা উদ্দেশ্য বিচাৰি পাওঁ আৰু অসমখনক পুনৰ ভাল কৰাৰ মই উদ্দেশ্য বিচাৰি পাওঁ। গতিকে মই মোৰ গ্ৰন্থ, মোৰ যিবোৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠান হয় ভিন্ন কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিবোৰত, তাৰ জৰিয়তে মোৰ নিজস্ব যিখিনি ব্যৱসায় পদক্ষেপ বা যিখিনি মোৰ সামাজিক পদক্ষেপ, তাৰ জৰিয়তে অসমখনৰ প্ৰতি মই কিঞ্চিত অকণমান হ'লেও অৰিহণা আগবঢ়াবলৈ প্ৰয়াসে কৰি আছো। গতিকে খুবেই নগণ্য এতিয়াও, সকলোৰে পৰা শিকিম, সকলোৰ পৰা প্ৰেৰণা ল'ম আৰু মোৰ বিশ্বাস সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব, মোক পৰামৰ্শ দিব, যাতে মই মোৰ এই যাত্ৰা বা নিজস্ব যি সংগ্ৰাম মই আজি ইমান দিনে চলাই আছো, মই যাতে আগুৱাই নিব পাৰোঁ। এয়া হৈছে মোৰ চমু পৰিচয়। Thank you, Hironmoy. আমাৰ ৰাইজক এইটো ক'ব বিচাৰো যে কি আমাৰ NEBIC থ্ৰুদেও এজনেও যদি উপকৃত হয়, that is also an achievement for us. So সেইকাৰণে আমি এই কনসিস্টেন্সিটো ৰাখিব লাগিব, যাতে আমি মেছেজ বিলাক, ইনফৰমেশন বিলাক ৰাইজক মানে whoever needed those we can share the messages. Debanjan, তুমি আছা? Yeah, so hello everyone. Yeah, first of all, I would like to thank Northeast India Business Council and specifically Mark Bordiloda for inviting me to this event. So, moi bortoman asu Canada aru University of Toronto moi মোৰ PhD কাম কৰি আছো. Our research area to hoise right now social psychology. So আমি আমাৰ social psychology আমি আমাৰ যিবোৰ social issues বিলাক থাকে তাৰ যিবোৰ psychological underpinning সেইবিলাক study কৰিবলৈ আমি বিচাৰো। Right now মই অলপ artificial intelligence লগতো কাম কৰি আছো, তাৰ লগত জড়িত যিখিনি psychological factors থাকে। আৰু মোৰ বিষয়ে ক'ব গ'লে মই অলপমান entrepreneurshipৰ লগত জড়িত, এতিয়ালৈকে success পোৱা নাই, but still, so I was developing an app for biofeedback. So biofeedback to hoise jetia it actually provides information about your heart rate and all those things, all those physiological measures. So heburer pra ki hoy ami amar stress to ami control koribo paru. So hetu eta field hoy biofeedback and neurofeedback, jitut moi bhabo akhomor lorasli black ba eta scope ase je hetu eta fieldot kam koribo pare. Aru moi likha mela koru Akhomia newspaperot. For the last 6 years I have been writing on socio-political issues mostly, newspaper bilakot. Yeah, so ekhini more bikhoye moi kobologia kotha kini ar ako dhonnobad janaisu Mark Bordiloda dangoriak aru সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। Thank you, Debanjan. And Satyen Mahanta Deb, আপোনাৰ introductionৰ পিছত we will go to the questions. Thank you, Mark. Namaskar. Good evening, everybody. নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জনালো। মোৰ বিষয়নো কি কম আৰু basically I'm like a go-getter, you can say like that. I'm trying to develop some business, মানে forward linkage perspective আসলে we are very in a very primitive stage. ক'বলৈ গ'লে আমি অসমীয়া মানুহকেইটা মানে আমাৰ আসলে ব্যৱসায়ৰ চেন্সটোত সেই বস্তুটো আমি lacking, সেই পাৰ্টটোত মোৰ 27 বছৰীয়া corporate life for experience of I'm trying to build up and connected. তো এতিয়া মই curated কৰিব লাগে ধৰক দেওবাৰে যদি কোনোবা এটা ফ্যামিলিয়ে মই আসলে স্পেশালি involved with tourism and also right now I am মানে এটা স্টার্টআপৰ মই তেওঁলোকৰ বেসিক্যালি they have a printing sector আছে, তেওঁলোকৰ মই এটা total business developmentor মই project কৰিছে, agri project বিলাকৰ মই কৰো আৰু বেসিক্যালি মই চেষ্টা কৰো কি আসলে আপোনাৰ forward linkage to marketing to ক্ষেত্ৰত যিকোনো অসমীয়া মানুহৰ যদি সহায় বিচাৰে তো মই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো, right from bahubali has to anybody's individual বোলে আজি দেওবাৰে আজি ৰাতি মৰ্নিং এটা কপলে ফোন কৰিছে দাদা সোণাপুৰৰ ওচৰত ভাত খাবলৈ যাম ফ্যামিলিটো কলৈ যাম। So that kind of things they are looking for from me, from micro level to macro level, whatever else I'm trying to build up. So সেই বস্তুটো আমাৰ হেতুই মোৰ ইন্ট্ৰোডাকশন। বাকি এটা বস্তুই বিচাৰো কি আমি আসলে কি হয় জিতু জাতি জিতু অম্বিকাগিৰি ৰাইজৰ কৈ গৈছিল আসলে 1940s যে জিতু জাতি আসলে মানে পথাৰ আৰু বেপাৰ দুটা বস্তু বুজি নাপায় বা যেটা যেটা সম্মানটো নাজানে তো সেইটো জাতি নহয়, অবভিয়াসলি এটো নহয়। আমি বেপাৰীক যেটো সম্মান দিব নাজানো, খেতি কৰা মানুহক যদি আমি সম্মান দিব নাজানো, অকলে কবিতা সাহিত্য গাই থকা মানুহকেইটাকে যদি আমি এটা
ৰাইট যিটো আমি কৰি আছো তাৰমানে এতিয়া সেই বস্তুটো হলে কি হয় এইটো জাতিটো বেছি দিন জ্ঞান নাথাকে না গতিকে আমি মোৰ কথা হ'ল কি আমি সেইটোৰ পৰা আহি পেলাই বেপাৰী এজনৰ সন্মান এজন সাহিত্যিকৰ সৈতে বা এজন বিজ্ঞানীৰ সৈতে বা বাকীসকলৰ যিসকল আমি ভাগ্য বুলি আমাৰ সমাজৰ তেওঁলোকৰ লগত এটা সমান স্তৰত যদি সেইটো সন্মান পায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেই জাতিটোৱে সাষ্টেইনেবল মুডত যাব পাৰিব নহ'লে আমাৰ অসমত থকা 4-5 লাখ মাৰোৱাৰী মানুহে আমাৰ গোটেই ইকনমিটো আমাক কণ্ট্ৰল কৰি আছে দেট ইজ গ্ৰেট এক্সাম্পল 200 বছৰ আগতে অসমলৈ আহিছিলে হোৱাই ইউ ফেইল মই বাৰে বাৰে এই কুৱেশ্যনটো মনলৈ আহে আমি বেপাৰী হিচাপে আমি বেপাৰী জাতি এটা কিয় নহ'ল সেই কুৱেশ্যনটোৱে মই এতিয়াও বিচাৰি ফুৰিছো নহয় সেইটোৱে কথা বাকী কথা আমি পাতি থাকিম ধন্যবাদ ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে একচুৱেলি আমাৰ ব্যৱসায়িক মানসিকতাটো বহুত দৰকাৰ হয় আৰু সেইটো আপোনাৰ প্ৰেক্টিচৰ থ্ৰুতে হ'ব মানে আপুনি ভাল কথা কৈছে মহন্তদেৱ আপোনাৰ এইটোৰ লগতেই মই মানে কন্টিনিউ কৰি পেলাই মই হেৰি হিতেশ কলিতাৰ ওচৰত যাম মই হিতেশ কলিতা আপোনাৰ যিহেতু আপুনি পলিটিকেল ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এম্বিশন এটা আছিলে ছ'চিয়েল ৱৰ্কৰ থ্ৰুৰে আপুনি এই 6 বছৰত মানে যেহেতু মই এইকাৰণে কৈছো ইউ কেন কম্পেয়াৰ বিকজ ইউ ৱেৰ ইন দ্য USA ইউ ৱেৰ ইন Chennai so you were outside of Assam for mostly like 10-15 years so you can compare মানে বেলেগ ষ্টেটৰ লগত বেলেগ দেশৰ লগত প্লাস অসমৰ লগত so আপুনি এই 6 বছৰত মানে অসমত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিবেশ দেখিছে যিটো প্ৰগ্ৰেছ যদিও হয় কক কাৰণ মোৰ মতেতো মই বাহিৰৰ পৰা দেখিছো প্ৰগ্ৰেছিভ হিচাপে আপোনাৰ মতে যেহেতু আপুনি গ্ৰাউণ্ডত আছে আপোনাৰ মতে আপুনি কি দেখিছে যাতে সেইকাৰণে কৈছো যাতে মানুহ ইনস্পায়াৰ হয় কি খসাকে মই অসমত ৰিটাৰ্ণ হৈ পেলাই আই কেন কন্ট্ৰিবিউট বুলি এটা কনফিডেন্স বিল্ড আপ হয় মানে এটা বৰ ধুনীয়া প্ৰশ্ন আৰু দ্য চেম টাইম যিটো মানে আমাৰ মানে হাৰত ধৰা বুলি যে কয় এটা হাৰত লগা প্ৰশ্ন একচুৱেলি কম্পেয়াৰটো কৰিব নাযাওঁ আছাম ইজ অলৱেজ এ গ্ৰেট ষ্টেট মই যিখিনি হেৰি কৰিলোঁ এজ ফাৰ ৰিচোৰ্চ ইজ কনচাৰ্ণ অসমৰ নিচিনা ৰিচোৰ্চ আই থিংক পৃথিৱীত ক'তো নাই ৰিচোৰ্চ ইন টাৰ্মছ অফ নট অনলি মানে আমাৰ যিবিলাক সম্পদে কোৱা নাই আমাৰ কালচাৰ আমাৰ ফুড আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ যিটো ইম'শ্যন ঠিক আছে যিটো আমাৰ সেইবিলাক কথা ইম'শ্যন ৰিলেশ্যনশ্বিপ কালচাৰ সম্পদ আৰু দ্য লটছ অফ স্কোপ টু গ্ৰ' কিন্তু আমাৰ কি হৈ আছে আমি এতিয়া জাতি মেটি ভাতি কথা কৈ আছো জাতিটো হেৰি হ'ব এইটো একচুৱেলি সঁচা কথা বাট এগেইন হোৱাট উই আৰ কণ্ট্ৰিবিউটিং হোৱাট উই আৰ ডুইং এজ ইণ্ডিভিজুৱেল এইটো চবৰে ডাঙৰ প্ৰশ্ন চবে মানে কি হৈ আছে এটা মই যিখন দেখিলো অসমত আজি ধৰক যেতিয়া গুচি আহিলো ইউএছৰ পৰা people are mostly working on vested interest not in a public interest ঠিক আছে তো যেতিয়া vested interest হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতো ডেফিনেটলি there is a problem তো আৰু এটা কি organized way lack of organized way of doing things যতে নাযাওক কিয় ঠিক আছে এইটো এটা তাৰ ফলত এইটো পলিটিকেলি গভাৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হৈ আছে আৰু যিবিলাক ৰিচোৰ্চ আছে সেই ৰিচোৰ্চবিলাকক প্ৰপাৰলি তাক প্ৰপাৰ ডিৰেকশ্যনত তাক মানে আমি ইউটিলাইজ কৰিব পৰা নাই ইন টাৰ্মছ অফ স্প্ৰেডিং দেম ইন এ মাৰ্কেট ইন এ প্ৰপাৰ মাৰ্কেট আমি কৈ আছো আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট অল গুড বাট হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্চেণ্টেজ দেট উই আৰ ডুইং ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট কিমান পাৰ্চেণ্ট কৰি আছো তো আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কিয় এনকাৰেজ কৰিব পৰা নাই আমাৰ ইমান ৰিচোৰ্চ আছে কিয় এনকাৰেজ কৰিব পৰা নাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিয় খালি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ পিছত সোমাই আছে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিলে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি ইজ নট দ্য ৱে ইয়াৰ GDP ইজ বেছড অন এগ্ৰিকালচাৰ ৰুট কিন্তু আমাৰ অসমত ইমান এগ্ৰিকালচাৰ সম্পদ আছে কিন্তু আমি সেইখিনি ইউটিলাইজ কৰিব পৰা নাই কাৰণ আমাৰ প্ৰপাৰ চেনেল নাই আৰু এটা হৈ আছে কি যে গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিটো কৰিব লাগে শ্বৰ্টকাট মানি লাগে যাৰ ফলত আমাৰ এৱাৰনেছৰো দৰকাৰ আছে আৰু এটা কথা আছে কি স্কিল্ড এণ্ড আনস্কিল্ড আমাৰ কি আছে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে তাক দুটা ভাগত ভগাব পাৰোঁ স্কিল্ড লেবাৰ এণ্ড আনস্কিল্ড লেবাৰ তো যিখিনি স্কিল্ড লেবাৰ আছে স্কিল্ড লেবাৰখিনিয়ে প্ৰপাৰ স্কোপ পোৱা নাই চেনেল পোৱা নাই আৰু আনস্কিল্ড লেবাৰ যিখিনি আছে সিহঁতৰ আনস্কিল্ডে হৈ আছে
তাহাঁতক কেনেকৈ আমি মোটিভেট কৰি প্ৰপাৰ চেনেলেদি স্কিল কৰি পেলাই আমাৰ ৰিচোৰ্চখিনি ইউটিলাইজ কৰিব পাৰি এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা স্কিল ডেভেলপমেণ্টত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট 5,000 crore প্ৰজেক্ট আনিছে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা বাট it is only for as I told vested interest সকলে কেনেকৈ এইটো ইউটিলাইজ কৰি পেলাই নিজৰ পকেট গৰম কৰিব পাৰে সেইটোৱে হৈ আছে it's a failure skill development scheme is a failure in Guwahati in Assam basically normally to সবে কয় ইণ্ডিয়াতে failure বুলি কিন্তু অসমতটো আৰু বেছি failure lots of corruption মই এটা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ খুলিছো মোৰ টাৰ্গেটটো কি not to train not to skill people my target is how to earn money সেইটোৱে মোৰ টাৰ্গেট যেনেকৈ নহওক এটা ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ ৰেজিষ্টাৰটো কৰাই দিলে মই মাহত এটাৰ দামত 8,000 টকা পাম লোৱাটো শিকে নিয়ে পিছৰ কথা ইনফেক্ট মই ফেক মানে আইডি দি পেলাই এডমিশ্যনো কৰাই দি মই চলাই দিওঁ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট চলি আছে বুলি সেইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা নেক্সট থিং যিবিলাক স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কোৰ্চ চলাই আছে এই কোৰ্চবিলাক আজি সাতাম পুৰুষীয়া কোৰ্চ জেনাৰেশ্যন has changed আমি যদি খেতি কৰিব দিওঁ আমি ৰাবাৰ হাউ টু ডেভেলপ ৰাবাৰ খেতি সেইটো কওক হাউ টু আমাৰ যিবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল যিবিলাক আইটেম আছে সেইবিলাক কেনে বিল্ড আপ কৰে সেইটো কথা কওক এতিয়াও আপুনি যদি চুলি কটা নাপিতৰ কোৰ্চ আপোনাৰ বিউটিচিয়ানৰ কোৰ্চ ডিটিপি কোৰ্চ এইবিলাক কোৰ্চ এতিয়া আৰু কি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব তো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালেও এইটো এটা ডেফিনেটলি লুপ হ'ল কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই ৰোড মেপ নাই টু টাৰ্গেট দ্য কাৰেণ্ট ট্ৰেণ্ড টেকনলজি যদি ভাবা যায় আমাৰ ইণ্ডিয়া মানে অসমত স্কিল লেবাৰ MCA পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী বহুত ভৰা হৈ আছে কম্পিউটাৰ চায়েন্সৰ কথা কৈছো মাইসেলফ কম্পিউটাৰ IT প্ৰফেশ্যন তো ইমান ল'ৰা ছোৱালী ভৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকক ইউটিলাইজ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে সেই 8,000 10,000 DTP চাকৰি কৰি আছে সেই যিজন ল'ৰা যদি অসমৰ বাহিৰত আহিছে MCA পাছ কৰি তেওঁ কিন্তু ভাল চাকৰি কৰি আছে কিন্তু আমাৰ সবেতো অসমৰ বাহিৰত আহিব নোৱাৰে তো আমি সেই ল'ৰা ছোৱালী কি কৰিছো সিহঁতক DTP ট্ৰেইনিং দি পেলাই সেই আপোনাৰ কি কয় বিউটিচিয়ানৰ কোৰ্চ দি পেলাই আকৌ আৰু আপোনাৰ যিবিলাক খেতিৰ যিবিলাক কোৰ্চ আছে কিছুমান মুৰ্গী পালন কৰা গাহৰি পালন কৰা মই MCA পাছ কৰি পেলাই মই গাহৰি পালন কৰিব যাম নেকি এটা কমন টেন্ডেন্সি নাযায় যাৰ ফলত স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ইজ এ ফেইলিয়াৰ প্ৰজেক্ট তো তেওঁলোক সেইটো ডিৰেকশ্যনত স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিব লাগিব টপ অফ ডেট আমাৰ IT পাৰ্কৰ এখন খুব দৰকাৰ হৈ আছিলে যাতে বাহিৰৰ কোম্পানী সফটৱেৰ কোম্পানী আহি পেলাই IT পাৰ্কখনত এষ্টাব্লিছ কৰি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি তাতে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে বাট our government is also failure in that last 10-15 years government Assam government is doing something for IT park but nothing is happening as a fruitful and that is also become a scam now etu mane eta jimik dekhoi ase IT park hobo hen hobo ten hobo but nothing is happening in reality etu dangor moi etu ko bisarisu যে socio-economic develop হ'ব লাগিলে আমাৰ জেনাৰেশ্যনক এটা গাইডলাইন দিব লাগিব how to come up how to business to সবে যিখিনি হৈ আছে at individual level not as a social or from government initiative launch কৰি দিছে that's all but where is a platform from government that we can do export import মই আজি বিচাৰো এক্সপোৰ্ট কৰিব বিচাৰি যদি মই বিচাৰো মই আদা আছে আদা ভুজলকীয়া আদা কিমান এটা মাৰ্কেট আছে US ত মই কথা পাতিছিলো যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত ব্ল্যাক জিঞ্জাৰ has a cancer element for medicine ভুজলকীয়াটো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ তো এনেকুৱা মাৰ্কেট এখন যদি US ত ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী বিচাৰে সেই মাৰ্কেটখন আমি ক্যাপচাৰ কৰিব পৰা নাই য'ত নেকি আমাৰ তাতে একো কৰিব নালাগে ডিলে হৈ যায় আমি কিয় হেতু এটা প্ল্যাটফর্ম বনাব পৰা নাই তো চ্যালেঞ্জ আছে এটা মই যিখিনি দেখিছো যে যিখিনি এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট কৰি আছে এট ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল ইমান কষ্ট কৰি আছে কিন্তু সেই বস্তুটো তা স্প্ৰেড হোৱা নাই যদি মই কষ্ট কৰিছো আই এম নট ইনভাইটিং টু আদাৰ ফ্ৰেন্ডস টু জয়েন মি আমাৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা জাতিৰ কথা যে কৈছে দাদাই সত্যন দাই এই জাতিটোত আৰু বিগেষ্ট প্ৰবলেম আছে উই আৰ নট হেল্পিং ইচ আদাৰ উই আৰ নট হেল্পিং ইচ আদাৰ ডাঙৰ প্ৰবলেম আছে আপুনি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত যাওক এজন মই নিজে অভিজ্ঞতা আছে এজন গৈছে US ত সি আৰু 10জন ভাইকক লৈ আহিছে মামাকৰ পুতেক খুৰা পুতেকক লৈ আহিছে US ত
কেনেকৈ লৈছে থ্ৰু MOA মোৰ সময়ত যেতিয়া যাওঁ আমি গৈছিলোঁ এজ এ IT স্কিল লেবাৰ বাট অন্ধ্ৰৰ ল'ৰাই কেনেকৈ গৈছিলে MOA এজেণ্ট হৈ পেলাই H1B ভিছা কৰি US-ত গৈছিলে Is it possible? Because they build up a network to help each other আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকে US-ত গৈ সেটেল হৈছে ইনফেক্ট অফিচত জইন কৰাৰ পিছত কাম নাজানিলে লগৰ অন্ধ্ৰৰ ল'ৰাজনে হেল্প কৰি দিয়ে এই যিটো মাইণ্ডছেট এই মাইণ্ডছেটটো আমাৰ অসমীয়া সমাজত দুৰ্লভ গতিকে ছ'চিয়েল ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট নট অনলি যে আমি এইটো ক্ষেত্ৰত বহুত মানে হয়তো ছ'চিয়েল এৱাৰনেছ লাগিব আমি কিবা এটা স্কুল লেভেলতে কিবা এটা বেছিক এটিকেট বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ট্ৰেইনিং কিবা এটা দিব লাগিব য'ত নেকি আমাৰ মাজত নিজৰ সমাজৰ মধ্যে বণ্ডিং যাতে থাকে আৰু ইজনে সিজনক হেল্পিং যিটো টেণ্ডেঞ্চি এই টেণ্ডেঞ্চি ডেভেলপ হ'ব লাগিব হিতেশ তুমি কোৱা কথাখিনিও মোৰ মানে ইণ্টাৰেষ্ট মানে এৰিয়াৰ ভিতৰত পৰে তাৰমানে যিখিনি কথা কৈছা and really you are true but certain things like we have to take the blame by ourselves as an individual actually যেনেকৈ আমি কমফৰ্ট লেভেলৰ পৰা ওলাব নোখোজো এতিয়া যেতিয়া তুমি if you talk about মানে businesses প্ৰথম কথা বিজনেছ মাইণ্ডছেটটো থাকিবই লাগিব আৰু বিজনেছ মাইণ্ডছেট এনেই নহয় you have to be trained you have to be skilled to take certain decisions to run a business right no business to then you have to be a risk taker also সেইখিনি আমাৰ নিজৰ জাতিগত হিচাপে if we have that in our roots সেইটো আমি চেক আউট কৰিব লাগিব এতিয়া আমাৰ যদি ইমান তুমি কোৱা মতে there are a lot of projects also চৰকাৰে আনি দিছে but আমাৰ যদি নিজৰে ধৰি ৰাখিব পৰা ক্ষমতা নাই স্কিল নাই মাইণ্ডছেট নাই তেনেহলে মানে it might not work also যিয়েই নহওক যিমান যি চৰকাৰে নহওক অৱশ্যে that is true আৰু আমাৰ যিহেতু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানে পজিশনছ বিলাক টপ পজিশনছ ল'বলগীয়া আমাৰ অসমীয়া বহুত কম আছে যেন লাগে মোৰ গতিকে সেইটো এটা another factor য'ত যিহৰ কাৰণে আমি বহু পিছপৰি গৈ থাকিম but I would like to hear from Purabi Baruah Purabi তুমি কোৱাচোন তুমি so why I am talking to you Purabi because I want to let people know that what is the motivation behind taking the risk do something on your own and make it a sustainable venture so you can be a motivation for some people who wants to start something so তোমার এই মোটিভেশনটো কি আছিল যে তুমি কেবল এই কিডস সেন্টার রিলেটেড বিজনেসটোৱে কৰিব বিচাৰিছা তুমি মানে what is the motivation just tell us the motivation গোটেই স্টোৰীটো ক'ব নালাগে just give us a motivation মানে what is the motivation behind this খেলিমেলি হৈছে তুমি কৈ থাকা তোমাক ফটোখন নহলে হ'ব মাতটো আহিছে নে আহিছে মোৰ মাতটো আহিছে একচুৱেলি এতিয়া যে প্ৰথম হিতেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে কোনো হেল্প নকৰে সেইটো একদম সঁচা কথা মই যদি কওঁ আজিৰ তাৰিখত মোৰ এটা সিংগল মানুহ মোক সহায় কৰা নাই আজিৰ তাৰিখত মানে মই কি কৰিছো মই ফেচবুকত বা এনেকুৱা বা কাৰোবাৰ লগত কানেকশ্যন হৈ গৈছে তেনেকে মই ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিল্ড কৰি আছো মানুহৰ লগত মানে জাষ্ট মই এইটোৱে চেষ্টা কৰিছো মই কেনেকে কৰ্ডিয়েল ৰিলেশ্যন বিল্ড কৰো মই নিজকে পাৰ্চনেলিটি কেনেকে ডেভেলপ কৰো কেনেকে কাৰ লগত ধুনীয়াকে কথা কওঁ মানে ঠিক মই হেতু কৰি পেলাই মানুহবিলাকক মানে ধৰক এটা পাৰ্টিকুলাৰ ধৰক আপুনি সকলো মানুহকে মই আকৰ্ষণ কৰিব পৰা নাই এতিয়াও তথাপিও মই চেষ্টা কৰিছো মানে মোৰ লেভেলত মই কেনেকে হেৰি কৰিব পাৰো এতিয়া ধৰক এতিয়া মই ডাইৰেক্টলি এতিয়া মোৰ যিমানখিনি ফ্ৰেঞ্চাইজি দিয়া হৈছে মেইনলি মহিলা হয় গোটেইখিনি আৰু তেওঁলোকে মানে সকলোৱে এটা কথাই কৈছে যে আমি সাহস কৰিছো একমাত্ৰ তোমাক দেখি মানে তুমি কেনেকে সাহস কৰিলা এতিয়া মোৰ যদি সাহসটো বুলি আহে মানে মই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সৰুৰ পৰাই অকনমান সাহসী বা এনেকুৱা কিবা ইনচিডেন্ট হৈছে মোৰ লগত আমাৰ ঘৰত সৰুতে ডকাইতি হৈছে কিবা হৈছে বা পুলিচৰ কিবা হলেও সেইবিলাক মই সদায় ডাইৰেক্টলি নিজে ফেচ কৰিছো কেতিয়াও কোনোদিন একো ক্ষেত্ৰতে মই ভয় কৰা নাই তো এনেকুৱা বিজনেছ ৰিলেটেড কথাবিলাক সাপোজ মই কিবা কথা মই নেজানিলেও মই কাৰোবাক সুধি বা
বা মই এটা সাহসত থাকো মানে মই এটা কনফিডেন্সত থাকো লাগিলে মোৰ সেই কনফিডেন্স লেভেলটো যদি 0 হয় তেতিয়াও মই এনেকুৱা এটা লেভেলত মই 50% লেভেলত থাকো যে কাৰণ মোক দেখি মানুহে কনভিন্সড হ'ব লাগিব আজি যদি মোৰ কনফিডেন্সে মোৰ কম থাকে মই সেইখিনি মানুহক মই কনভিন্স কৰিব নোৱাৰিম তো এতিয়া মই মেইনলি মহিলাসকলক টাৰ্গেট কৰি আছো আৰু মই হয়তো যথেষ্টখিনি পাৰিছো আৰু আমাৰ এতিয়া মই এইখিনিত মন কৰোতে বিশেষকৈ মই মহিলাৰ কথাই কম একেবাৰে ডিসিশন মেকিংত আমাৰ মহিলাখিনি এতিয়াও একেবাৰে একো নাই মানে বহুত সৰু সৰু কথাৰ কাৰণে তেওঁলোক হাজবেণ্ড বা দেউতাকৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট মই কোৱা নাই যে ময়ো ম্যাৰিড লেডি হিচাপে কিছুমান কথা ডিসকাস কৰো কিন্তু এইটো নহয় যে মই ইচ এণ্ড এভৰিথিং মানে মই হাজবেণ্ডৰ পাৰমিশন লৈ কৰিম মানে সৰু বস্তু এটাও মানে ঠিক সেই মাইন্ডসেটটো চেঞ্জ হ'ব লাগিব আমাৰ মহিলাৰ মানে এই নিদিয়ে মানে মোৰ হাজবেণ্ডে ডাঙৰ চাকৰি কৰে বা দেউতাকে ডাঙৰ চাকৰি কৰে মানে তেওঁলোকৰ ফিনান্সিয়েল কন্ডিশন ভাল সেই ফিনান্সিয়েল কন্ডিশন ভাল কাৰণে তেওঁলোকে একো কৰিব নিবিচাৰে মানে তেওঁলোকে মানে এনজয় কৰিব বিচাৰে লাইফটো আমাৰটো সব ঠিকে আছে আমি কিয় কৰিম মানে সেই মাইন্ডসেটটোৰ পৰা ওলাব লাগিব আৰু মই নিজৰ ব্যক্তিগত লেভেলত মই সেইটো সদায় চেষ্টা কৰি আছো যে মই কেনেকে এনকাৰেজ কৰো তেওঁলোকক আৰু তেনেকে যেনেকে আমি মই এটা কথা বিশ্বাস কৰো মই সহায় কৰাত মানুহৰ আজি মোক কোনে কিমান সহায় কৰিছে সেইটো জৰুৰী নহয় মই মোৰ লেভেলত কিমান সহায় কৰিছো আৰু হিয়াৰ মই প্ৰতিদান পাইছো আচলতে মোক হয়তো মই মানে কোনোবা এটা ফালেদি মই সেইটো সহায় আহি গৈছে মানে তেওঁলোকে কৰা নাই মই যাক কৰিছো কিন্তু বেলেগ এটা সাইডৰ পৰা আহিছে আৰু তেনেকে মই লাহে লাহে গ্ৰো কৰি আছো এতিয়া ৰিসেন্টলি মোৰ এটা দিল্লীত সেমিনাৰ আছিলে নিউ এডুকেশন পলিচিৰ ওপৰত তাৰ মানে ভাৰতবৰ্ষৰ মানে ইউজিচিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে গুটেইখিনি আৰু ধৰক নেকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান মানে হাই পজিশনত আছে ইউনেস্কোত থকা মানুহো আছিলে আমাৰ লগত তো তাতো মই ভালেমানখিনি কথা শিকিছো আৰু এটা কথা মই মন কৰিছো তেতিয়াও আৰু তেওঁলোকতো যথেষ্ট হাই প্ৰফাইল মানুহ তেওঁলোকৰো মানে ফ্যামিলিৰ মানুহে এনেকুৱা বিজনেস ভেঞ্চাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছে সবৰে এটা কুৱেশ্যন মই হেতু লেভেলত মই কেনেকে পালো মানে তেওঁলোকেতো হেতু সুবিধা পাই আছে কিন্তু তথাপিতো তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়াও হেতু লেভেলত যাব পৰা নাই মানে এটা কথাই মই তেতিয়া ভাবিলো যে মানুহে যি কৰিব হেয়া সম্পূৰ্ণ নিজৰ ভৰসাত কৰিব যে কোনোবাই কিবা কৰিব বুলি নহয় আমি নিজে ৰাস্তাটো নিজে বনাই যাব লাগিব কোনোবাই কৰিব বুলি নহয় আজি মই যেনেকে মই নিজৰ ৰাস্তাটো বনাই আছো তেনেকে মই মোৰ শুভাকাংক্ষীখিনিকো মই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সেই মাইন্ডসেটটো কৰিব লাগিব মানে আমি সবকে সহায় কৰিব লাগিব আৰু এটা সময়ত মই আৰু এটা কাম কৰিব বিচাৰিছিলো কিন্তু মই কাৰো সহায় নাপালো মই মানে কি কৰিছিলো এটা ডিস্ট্ৰিবিউশন চেনেল কৰিব বিচাৰিছিলো যেহেতু মই বেসিক্যালি মাৰ্কেটিংৰ মানুহ এটা মাৰ্কেটিং চেনেল কৰিব বিচাৰিছিলো যে সব মাৰ্কেটিং মানুহ একেলগে থাকিব আৰু তেওঁলোকে সিজনক সহায় কৰিব এনে কৰিব নালাগে কিন্তু ইনসেন্টিভ থাকিব কিন্তু মানে কোনো ইন্টাৰেস্টেড নহয় কাৰণ মানে নিজৰ স্বাৰ্থটো সিদ্ধি অকল হ'ব লাগে বেলেগক হেল্প কৰিব নালাগে সেই বস্তুটো যেতিয়ালৈকে মানুহৰ নাহে যেতিয়া সোশ্যাল এন্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপৰ ধাৰণাটো বিশেষকৈ এতিয়াও অহা নাই হেতু বস্তু যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ মানুহৰ নহব কিন্তু তথাপিও আমি পজিটিভ হ'বই লাগিব কোনে কি কৰে নকৰে হেতু গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় আজি মই মোৰ লেভেলত কম যে মই সহায় কৰিম যাক মই যিমান কোন পাৰো মই হেতু কৰিম মানে আৰু ঠিক তেনেকে প্ৰত্যেকজন মানুহে আজি ইয়াত আছে যিসকলে তেওঁলোকও যে ক'ব লাগিব নিজকে আমি অন্তত 10 জনক সহায় কৰিম মইতো ইতিমধ্যে 10 জনক কৰিছো মই ডাইৰেক্টলি মই ক'ব পাৰো যে মই ডাইৰেক্টলি এমপ্লয়মেন্ট মই 50 জনক দি আছো ইনডাইৰেক্ট এমপ্লয়মেন্ট মই এতিয়া 200 জনক দি আছো আৰু মই হেতু চেষ্টা কৰিম যে সেই অংকটো গ্ৰেজুৱেলি বাঢ়ি যায় মই সেই প্ৰচেষ্টাটোৱে কৰি আছো আৰু সাহসটো মোৰ আছে আৰু ভগৱানৰ ওপৰত মোৰ যথেষ্ট বিশ্বাস আছে আৰু মই ভাল কৰ্ম কৰিম মানে মোৰ ভাল হ'ব আৰু হেতু ধন্যবাদ যেতিয়া আমি দুজনে 1-to-1 কথা পাতিছিলো পুৰবি এবাৰ আমি যেতিয়া দুজনে জুম মিটিং কৰিছিলো তেতিয়াই মই গম পাইছিলো তোমাৰ উইলিংনেছ টু হেল্প এণ্ড ক্ৰিয়েট ফ্ৰেঞ্চাইজ মডেল য'ত মানে মানুহে মানে নিজকে এষ্টাব্লিছো কৰিব পাৰিব সেটেল কৰিব পাৰিব সেম টাইম মানে এডুকেশ্যনৰ থ্ৰুৰে employment create কৰিব পাৰিব that's excellent Purabi good wishes with your underviewers we'd like to go with Hironmoy
তোমাক মই এইকাৰণে সুধিছো কাৰণ মই মানে হস্পিটেলিটি ফুড বিজনেছৰ ওপৰত মোৰো বিৰাট ইচ্ছা আছে তাৰ মানে সেইকাৰণে আই এম ইন্টাৰেষ্টেড ইনটু দিছ বিজনেছ তোমাৰ এই গাঁও কে খানা GKK মই দেখিছো তোমাৰ মানে মই ভাবো এটা মানে আমাৰ যেহেতু সোশিও ইকোনমিক যেটো সিচুৱেশন আমাৰ অসমত মানে সেইটো ফালৰ পৰা যদি চাও গাঁও কে খানা মোৰ মতে এটা মানে very much মানে সাকসেস স্টোৰী হ'ব পাৰে হৈছে যদিও মই নাজানো কিন্তু তোমাৰ মুখেৰে শুনিম মই সো গাঁও কে খানাৰ কাৰণে তুমি যেটো ইনিশিয়েটিভ লৈছা that is very interesting and I feel like this is a sustainable idea also so tomar motivation behind gaon ke khana and where gaon ke khana stands today and what is your plan for gaon ke khana actually gaon ka khana maybe sorry মাৰ্কটা প্ৰথম কথা হ'ল যে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গাঁও কা খানা আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গাঁও কা খানা আৰু প্ৰতিষ্ঠানটো চমুকৈ GKK বুলিও দুয়োজনে চিনি পায় বা পৰিচিত গাঁও কা খানা আৰম্ভ কৰা মটিভেশ্যনটো হ'ল যে আমাৰ থলুৱা যিখিনি খাদ্য সম্ভাৰ আছে আমাৰ যি পৰম্পৰাগত ৰন্ধন প্ৰণালী আছে সেই প্ৰণালীসমূহ আৰু সম্পদসমূহ যথেষ্ট চহকী কিন্তু তাত এটা নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতিৰ মাজেৰে বিকশিত হ'বলৈ আগুৱাই নিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল যেন আমি দেখা পালো গতিকে যেহেতু ময়ো মোক কম বয়সতে নিজৰ মাক হেৰুৱাইছিলো আৰু সেই সময়ত কম বয়সৰ বাবে মহিলাসকলৰ বাবে কিবা এটা কৰা খুব হাবিয়াসতে মনত জাগিছিলে তেতিয়া ভাবিলো যেহেতু আমাৰ অসমৰ মহিলাসকলে ৰন্ধন প্ৰণালীত খুবেই পাৰ্গত আৰু আমাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চাউলৰ পৰা লৈ বা বনোৱা যিখিনি পদ্ধতি যথেষ্টখিনি চহকী কিন্তু মই যেতিয়া বহিৰাজ্যত আছিলো বা অলপ সময় কাৰণে বিদেশতো আছিলো তেনে সময়ত মই কেতিয়াও আমাৰ অসমীয়া খাদ্যই তাৰ উপযুক্ত যি স্বীকৃতি সেয়া লাভ কৰা মই দেখা নাপাইছিলো সেইবাবে ভাবিলো যে এতিয়া যিহেতু ক্ৰমান্বয়ে ইণ্টাৰনেটৰ যুগ আহিছে মই যদি ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে অসমীয়া খাদ্যক অলপমান প্ৰসাৰ কৰিব পাৰো আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াত যদি মই মহিলাসকলক বা আমাৰ যি থলুৱা ৰন্ধন প্ৰণালীখিনি আছে তাক আৰু অলপমান ডেভেলপ কৰি যদি লৈ যাব পৰা যায় হয়তো চাগে আৰু 100জন মানুহে আমাৰ এই চহকী অসমীয়া পৰম্পৰাগত যি ভাণ্ডাৰ ইয়াৰ বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব সেই কথাষাৰ ভাবিছিলো দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে এন্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ বা উদ্যমিতা মই জনপ্ৰিয় হ'বলৈ কোৱা নাছিলো উদ্যমিতা মই কৰিছো কাৰণ মই উদ্যমিতা ভাল পাওঁ আৰু ভাল পাওঁ কাৰণে আজি প্ৰায় 18 বছৰমান বয়সৰ পৰা মই এন্টাৰপ্ৰিনাৰ এক্টিভিটিবোৰ বা সৰু কৰ্মবোৰ কৰা আৰম্ভ কৰিছিলো বৰ্তমান মোৰ বয়স হৈছে 28 বছৰ বয়স আপোনালোকে বুজি পাব তাৰ পৰা যে মানে কিমান ডেডিকেশ্যন দি কৰি আছো সাধাৰণতে বহু মানুহে নিশাটোতে আজিকালি কোম্পানী খুলিলে নিশাটোতে বন্ধ হয় তেনে সময়ত একেটা বস্তুতে মানুহে লাগি থকা বা বিফলতা বহুত আহিছে গাঁও কা খানা আগত মই দুটা ষ্টাৰ্টআপত বিফলো হৈছো এমচিএছ টেকনলজিজ ফেয়াৰৰ এনেধৰণে মই কৰিছিলো তাত বিফলো হৈছো কিন্তু যেহেতু কামটো ভাল পাওঁ তাৰ মাজত নিজক বিচাৰি পাওঁ বা তাৰ জৰিয়তে মানে মই সমাজত এটা উদাহৰণ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰো এটা এক্সাম্পল দিব বিচাৰো মই কিমান সফল হওঁগি সেইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিন্তু মই কিমান দূৰলৈকে যুঁজি থৈ গলো যাতে কাইলৈ মোৰ দৰে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ কোনোবা এজন ল'ৰাই যদি সপোন দেখে যে এদিন ময়ো মালিক হ'ম অনাৰ হ'ম কিবা এটা বস্তু সৰুৱে হওক কিবা এটা বস্তু সৰু দোকান এখনে অনাৰিলে অনাৰ হওক তেওঁ যাতে অন্ততঃ মানে এটা উদাহৰণ পায় যি সময়ত আমি আৰম্ভ কৰিছিলো সেই সময়ত আমাৰ অসমত মূলতঃ অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত তেনেকুৱা আমাৰ আগত উদাহৰণ নাছিলে বা আজিৰ দৰে যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া হ'ল বিভিন্ন ইনকিউবেটৰ আহিলে আছাম ষ্টাৰ্টআপ আহিলে বিভিন্ন আঁচনি আহিছে সেই সময়ত একদম শূন্য এন্টাৰপ্ৰিনাৰ শব্দটো মানে একদম বিলুপ্ত সেই সময়ত আমি সেই সময়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলো গতিকে আমি মাত্ৰ বিভিন্ন ইউটিউবৰ জৰিয়তে বা ভিন্ন মানুহৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি জীৱন সংগ্ৰামৰ অধ্যায় সেইখিনি পঢ়ি পিনি প্ৰভাৱিত হৈছিলো যে আমিও কিবা এটা মানে মালিক হ'ব পাৰিম নেকি তেনেকৈ সৰুকে হ'লেও আৰু তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলো যদিও সেই সময়ত আমাৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ ছাপৰ্ট চিষ্টেম নাছিলে 3 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে যেতিয়া এন্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপটো কৰিছো 2 বছৰ 3 বছৰত মই ৰিজাল্ট পাম বুলি আশা কৰিব নাই মই মিনিমাম 10 বছৰ দিম বুলি আহিছো আৰু সেইটো মেণ্টেল প্ৰিপাৰেশ্যন মই কৰি আছো কাৰণ জানো যে মই বেছি টাইমলৈকে টিকিব লাগিব তাৰ বাবে মই ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আৰু সময় দিব লাগিব বস্তুটো ঠিক তেনেধৰণে আজি গাঁও কা খানাৰ ক্ষেত্ৰতে গাঁও কা খানাটো আমি 2016 চনত আৰম্ভ কৰিছিলো 10 জুন 2016 চন পোনপ্ৰথমে ঘৰতে নিজৰ ষ্ট'ৰ ৰুমটোতে এনে পৰি থাকে ৰুমটো চাফ চিকুণ কৰি ললো এখন ভঙা ডাইনিং আছিলে মোৰ মায়ে লগত গৈ ভাঙিছে ডাইনিং তাতে ওপৰত এখন আমি মানে প্লাইবৰ্ড দি পাৰি ললো এটা চিংগুল ষ্টভ আছিল ঘৰত আমাৰ কেতিয়াবা
বিভিন্ন যিখিনি কৰ্ম কৰা হয় সকাম বা এনে ধৰণৰ ধৰ্মীয় কৰ্ম তাত চাহ বনাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰে গোটেইখিনি আমি সেই ষ্টভটো ললো আমাৰ ঘৰত এটাটো চবৰে প্ৰায় মানুহৰ ঘৰত এটা এক্সট্ৰা চিলিণ্ডাৰ থাকে আমি তাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলো কোনো ফ্ৰিজ নাছিলে বিশেষ আমাৰ ঘৰটোকে আমি ইউজ কৰিলো আৰু যি আমি কচু ঢেকীয়া এইখিনি আমি গাঁৱৰ পৰাই বুটলি আনিছো অকল নিমখৰ পেকেটটো কিনিছিলো আৰু ঠিক তেনেকে আমি মানে ঘৰৰ পৰা আলু ললো পিঁয়াজ তেনেকে আৰম্ভ কৰিলো প্ৰথমতে ফেচবুকত এখন পেজ খুলিলো সেই সময়ত ইণ্টাৰনেটটো আহিছিলে ফ্ৰী হ'ব ধৰিছিলে পেজখন খুলিলো যিহেতু বস্তুটো ফ্ৰী হয় তাতে মাৰ্কেটিং কৰি চাওঁচোন যেনে অৰ্ডাৰ আহে কিন্তু আহি গ'ল আমি ভাবিছো যে আমি মোৰ লগত 3জন সহযোগী লৈছিলো তোমালোকে মোক সহায় কৰি দিবা আমি গাঁৱতে মথাদাং গাঁৱতে বনাই কিনি মই নিজে ঘৰে ঘৰে ডেলিভাৰী দি কৰো ৰ'দ বৰষুণ নেওচি দিছামুখলৈকে বা নাজিৰালৈকে ভিন্ন জেগা মানে এখন টিভিএছ স্পৰ্টছ বাইক কিনিলো তাৰ মাইলেজটো বেছি পাওঁ একদম দিনটো ঘূৰি ফুৰোঁ ডেলিভাৰী দি মানুহৰ ঘৰলৈ এবাৰ আহোঁ এবাৰ নিওঁ তেনেকে কৰিলো সংগ্ৰাম কৰিলো ৰাতিও দেৰিলৈকে দি থাকো আমাৰ এইবোৰ জেগাত সাধাৰণতে সেই সময়ত মানে তেনেকুৱা কোনো ডেলিভাৰী ষ্টাৰ্টআপ নাছিলে আৰু জেগাবোৰ ইমান উন্নত নহয় যে মানে ৰাতি 9টা 10টা বজাত নিজান হৈ যায় তুমি তথাপিও কম বয়স যদি ভয় নকৰিবি মানে অকলে যাওঁ পেকেজিঙৰ বস্তুবোৰ আমাৰ এতিয়া নাছিলে মানে ভালদৰে এতিয়া যেনেকে লিকুইড বনি কৰিবলৈ বাতি পাওঁ সেই সময়ত নাছিলে আমি খুব কষ্টৰে নিছিলো আৰু যিকেইটা সেইখিনি কৰিলো ধৈৰ্য ধৰিলো লাহে নিজৰ ঘৰৰ ষ্ট'ৰ ৰুমটোৰ পৰা এটা সৰুকে ৰুম ল'বলৈ আমি সক্ষম হলোগে সেই সময়ত ভাড়া আছিল 2500 মান টকা পিছলে আমাৰ এইটো 4000 মান টকা ভাড়া আছিল তাতে কৰিলো কাৰণ গাঁৱৰ পৰা মানে টাউনত দিব যাওঁতে বহুতখিনি টাইমটো কনজিউম কৰিছিলে গতিকে তাতে কৰিলোগে সৰুভাগে বোলো কৰো ৰুমটো চফা কৰি মেলি ললো তাৰ পৰা দিয়া আমি আৰম্ভ কৰিলো তেনেকে কৰিলো তাৰপৰা আমি সৰুকে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনো কৰিলো তাতে সৰু জেগা আছিলে আমাৰ তাতে বোলো আমি কৰি চাওঁ মানে আমাৰ উদ্দেশ্যটো মানুহখিনিক বুজো কনজিউমাৰ বিহেভিয়াৰটো বুজো মানুহে কি বিচাৰিছে বস্তুবোৰ কেনেকৈ হয় ঠিক তেনেকে মানে ফিল্ডত থাকিলে বোলো আমাৰ অভিজ্ঞতা হ'ব আমি বোলো কৰি থাকো কামখিনি তাৰপৰা কভিড আহিলে কভিডে খুব ডাঙৰকৈ তাৰপৰা মাৰ সোধালে যিখিনি আমি সৰু পৰ্যায়ৰ যিসকল ব্যৱসায় আছিলে যিখিনি নৱপ্ৰজন্মৰ নতুনকৈ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে ভৰি থৈছিলে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আছিলে কভিড কাৰণ আমাৰ কোনো আমি ফাণ্ডেড নহয় আমি বুট ষ্টাৰ্টআপ আছিলো বুট স্প্ৰেড ষ্টাৰ্টআপ গতিকে কোনো বাহিৰা বিনিয়োগ অহা নাই যি হাততীয়া পইচাই বা অলপ ছেভিং আমি কামখিনি কৰিছিলো কভিডৰ বাবে আমি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা মানে আমাৰ ৰেডিনেছ নাছিলে কোনো নাছিলে কিন্তু ভাবি আমাৰ কাৰণে এটা নতুন বস্তু মানে ব্যৱসায়ত বেলেগ কিছুমান প্ৰব্লেম আহে বুলি আমি অধ্যয়ন কৰো কভিডে চাগে এনেকুৱা ভবা নাছিলো আৰু যিখিনি আমি ধৈৰ্য ধৰিলো পুনৰ টিমটো গঠন কৰিলো টিমটো ভাঙি গৈছিল কেইবাজনো ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ উদ্দেশ্য গঠন কৰিলো তাৰপৰা পুনৰ আমি ৰেষ্টুৰেণ্ট মডেলটো বন্ধ কৰি পিনি আমাৰ পেকেজিং ফুড পেকেজিঙত গুচি গলো যাতে মানে আমাৰ যদি ভৱিষ্যতে পুনৰ লকডাউন নিচিনা পৰিস্থিতি হয় তেতিয়া যাতে আমাৰ দোকানখন বন্ধ হৈ নাথাকে আমি অনলাইন যোগে যাতে মানুহক দিব পাৰো কাৰণ পিছত কিছুমান বস্তু খোলাৰ পিছতো মানে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছিলে ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলাৰ ক্ষেত্ৰত ডেলিভাৰীটো তেওঁলোকে এলাউ কৰিছিলে কৰ্তৃপক্ষই গতিকে আমি তাৰ পৰা শিকিলো লেচন এটা ললো আৰু নিজকে ৰিফৰ্ম কৰিলো সেই ক্ষেত্ৰত যাতে ভৱিষ্যতে বাধা নাহক তাৰপিছত কথাটো হ'ল যে গাঁও কাৰখানাৰ যিটো একচুৱেল যিটো উদ্দেশ্য আছিল যে আমি গাঁৱত থাকি পিনি এটা এৰিয়াত ভালকে বস্তুখিনি কৰি ভিন্ন বস্তু ৰাখি পিনি যাতে আমি অসমৰ পৰা এটা এক্সাম্পল কৰিব পাৰোঁ আৰু মই খুবেই এই সময়ত সুখী যে আজি 6-7 বছৰ আমাৰ নিৰন্তৰ সংগ্ৰামৰ পিছত আমি এতিয়া এইবাৰ মই কিছু মোৰ নিষেধাজ্ঞাৰ বাবে বিশেষ বিতংকে ক'ব নোৱাৰিম আমি কিছু পৰিমাণে অলপমান বিনিয়োগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু আমি নিজাকৈ মানে এতিয়া নিজাকৈ এটা পৰ্যায়ত নিজৰ স্থানত ডাঙৰকৈ আমি চলাই আছো Very good, Hironmoy. I am sure this is an this is a sustainable idea actually. Continue doing this because মানে একো নহলেও খাব নেৰিমটো আমি we have to eat, right? So if we are able to provide like that, then that means like that's a sustainable idea. Through that you are going to create employment also. So what I'm saying is people like Purabi, Hironmoy, they can be our example to learn how to create an idea, develop an idea, then keep trying on those. Okay, hey patience level to hey motivation level to hey mindset to thakibo lagibo that we continue trying the things what we believe jitu ami bishwas koru eta Purabir khetrot we heard that she believes in that idea and Hironmoy believes in that idea. So this is excellent. We will keep talking. And now we would like to go with Debanjan Borthakur. Debanjan, like I heard your poem actually, Hidinakhan. And Hidinakhan, jitia moi tumar prothom shunilu jitia introduction or khomoyot mane
মানে এনেকুৱা ফিল হল যে দেৱাঞ্জনে মানে নাজানো কম্পিউটাৰত টাইপ কৰিলে বোধে ৰঙা কলা হৈ যায় নেকি মানুহজন বাট যেতিয়া কথা কয় হি ইজ সো সুইট সো when I'm talking about so sweet যেতিয়া তোমাৰ মানে what is your idea about an ideal education system in our society আমি তুমি যেটো education মানে শিকি মানে through which education you are today and I through which education today মানে ভাবিছো যে কি মানে এডুকেশন ইজ ভেরি বিগ থিং ওকে নাও মানে কেনেকে চেঞ্জ কৰিব পাৰি কেনেকে মাইন্ডসেট বিলাক চেঞ্জ কৰিব পাৰি কেনেকে উই ক্যান এডুকেট পিপল টু বিকাম কম্পিটিটিভ এনাফ স্কিলড এনাফ তো হোৱাট ইজ ইয়োৰ idea about an ideal education system headed by the government like any government like I think অসমৰ ক্ষেত্ৰত কোৱাচোন that's a very good question. এটা মই এটা কথা কম যে এনেকুৱা নহয় যে আমেৰিকান এডুকেশ্যন সিস্টেমটো খুব ভাল এজ কম্পেয়াৰ্ড টু ইণ্ডিয়ান মই সেইটো কেতিয়াও নকওঁ কাৰণ ফৰ্চুনেটলি আনফৰ্চুনেটলি I have studied in many universities like University of Rhode Island, McMaster University and Toronto University. Yat jitu education hoise it's more profit oriented like but that's good to an extent কিন্তু তাৰ লগত আমাৰ যেটো আমাৰ ট্ৰেডিশনাল যেটো মৰালিটি সেই কনসেপ্টটো কিন্তু ইয়াত মই অলপ লেকিং দেখা পাওঁ আৰু মোৰ পয়েমটো হেতুৱে আসলে যে এক্সপ্লয়টেশন অফ the labor class which I am seeing in mostly North American countries এতিয়া হয় এটো যেটো অসমৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদি চাও নিশ্চয়কৈ স্কিল বেস এডুকেশনটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় কাৰণ সকলোৱে ক্যালকুলেট জানিব নালাগে নিশ্চয়কৈ কাৰণ জীৱনত হে কেতিয়াও এটো ব্যৱহাৰই নকৰিব কিন্তু যদি কিছুমান স্কিল ডেভেলপ কৰে সৰুৰে পৰা স্কুল বিলাকত যে দিয়া হয় ইভেন আমি এটো ডিসকাস কৰো এনে প্লাম্বাৰ এজন মাতিবলৈও বিদেশত বহুত খৰচী হয় কাৰণ তেওঁলোকে বহুত বেছি টকা ঘটে এজ এ ৰিসাৰ্চ স্কলাৰ আই এম লিভিং অন লিভিং ওয়েজ একেবাৰে লো পেইড so that is also one of the motivation for me to try entrepreneurship that's a different thing কিন্তু এতিয়া ইয়াতে প্লাম্বাৰ হওক বা ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হওক they get paid a lot কিন্তু আমাৰ তাত যেটো হে ডিগনিটি অফ লেবাৰটো একেবাৰে নাই ইণ্ডিয়াত হেতু এটা খুব দুখজনক কথা আৰু মই ভাবো হে এডুকেশন সিস্টেমটো হে প্ৰথমতে হে ডিগনিটি অফ লেবাৰৰ হে মাইন্ডসেটটো আমাক দিব লাগিব এটা মোৰ নিজৰ যদি চাও মই লাইক ইয়াত যেতিয়া আপুনি আই থিংক বহুতে কৈ গৈছে ন যেতিয়া যেতিয়া বাহিৰলৈ ল'ৰা-ছোৱালীবিলাক আহে অসমীয়াখিনিক বাদ দি বাকিখিনিয়ে যতে যতে কাম কৰিবলৈ কোনো বেয়া নাপায় কিন্তু আমাৰ মাইন্ডসেটটো এনেকুৱা আছিল মোৰ নিজৰো আছে যে ওয়ালমাৰ্টত কাম কৰিবলৈ মই অলপ মোৰ দিগদাৰ হলহেঁতেন মই কেতিয়াও কৰা নাই বা কিন্তু যেতিয়া গুজৰাটী ল'ৰা-ছোৱালীবিলাক আহে তাহাঁতি দে আৰ সো ফ্লেক্সিবল কাৰণ তাহাঁতৰ মাইন্ডসেটটো তেনেকৈ গ্ৰো কৰা হৈছে সৰুৰে পৰা সো আমাৰ অসমীয়াখিনিৰ হেতু এটা প্ৰবলেম কালি মই এখন কেৰালাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈছো এজন কেৰালাৰ বন্ধুৰ লগত তেতিয়া তেওঁ মোক সুধিছে যে অসমীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে নে মই বলো নাই মইতো দেখা নাই নাজানো আপুনি আমেৰিকাত আছে যদি কানাডাতটো মই দেখা নাই সো সেই বিজনেস মাইন্ডসেটটো মোৰ মতে গ্ৰো হোৱা নাই আমাৰ আৰু সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যদি আমাক সেইটো শিকোৱা হয় লাইক ইনষ্টেড অফ মানে আমাৰ যেটো চাকৰিমুখী যেটো প্ৰবণতা যেটো আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাক দিয়ে কাৰণ আমাৰ একোটো নিশিকোৱে ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰাৰ পিছত মইতো ইঞ্জিনিয়াৰিংত নাই আই ডিড মাই ইঞ্জিনিয়াৰিং ইন ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিং then I shifted to neuroscience and psychology কাৰণ মোৰ ইন্টাৰেস্টও নাছিলে ইঞ্জিনিয়াৰিংত বা মই দেখিলো যে মোৰ স্কোপনো কি আছে সো মই আপুনি যেটো প্ৰশ্ন কৰিছে মই এটো কম যে স্কিল বেস এডুকেশনটোত গুৰুত্ব দিয়া উচিত যে ল'ৰা-ছোৱালীবিলাকৰ আৰু সেকেন্ডলি অফ কোৰ্স মৰালিটিটো লাগিবই যে যেটো আমাৰ ধৰিলো আমি গান্ধিয়ান থটস বিলাক অলপ পঢ়াব পাৰো কাৰণ সমাজখনত যদি অকল আমি প্ৰফিট মেকিং কিছুমান মেচিন হৈ থাকো তেতিয়াটো নহব আৰু এতিয়া মই অলপ এআইৰ ওপৰতো কাম কৰি আছো ইমান বেছি এআই এতিয়া আহিছে লাহে লাহে জবস উইল বি লষ্ট ডেফিনেটলি অকল মানে জব প্ৰডিউসিং মানুহ হলে নহব সো মৰালিটিত লাগিব আৰু সেকেন্ডলি অফ কোৰ্স স্কিলস এতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে লাইক মাস্টাৰ্স ডিগ্ৰী কৰিছে ইভেন পিএইচডি কৰিছে and they are not fit for any kind of job to be frank পিএইচডি কৰাৰ পাছতো they are like তাতে কোনো স্কিলে ডেভেলপ হোৱা নাই আমাৰ নাছিলে বাৰু লাহে লাহে এতিয়া শিকিছো বহুতখিনি বা এতিয়া এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপতো আই এম টেকিং সাম কোৰ্সেস ইন Udemy like আৰু বা আপুনি এটা প্ৰশ্ন কৰিছিলে why we should do research right এতিয়া ধৰি লওক এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপৰ বহুত কিতাপ আছে পিটাৰ থিলে এখন লিখিছে লিন ষ্টাৰ্টআপ এন্ড those books তো সেইবোৰ পঢ়িলে অলপ কিছু বহুত ভাল আইডিয়া আহে যে কেনেকে what is the right way to approach a problem ৰিসাৰ্চাৰ হিচাপে মই হেতু এটা মই ক'ব পাৰো যে এটা প্ৰবলেম আমি এনেই ট্ৰায়াল এণ্ড এৰৰ কৰি থাকিব পাৰো বাট there is always a systemic method to approach the problem and solve it কাৰণ ৰিসাৰ্চত হেতুটো লাইক কৰিব লাগিব আমি Okay, and coming to the entrepreneurship, মই অকমান কওঁ মই আৰু আমি অমৰজ্যোতি দা আছে ইয়াতে মই ইনভাইট কৰিছিলো এজ এ অডিয়েন্স সো
আমি অকমান vegan product বিলাক অকমান বনাবলে try কৰিছো অসমত right now, and actually I need your help. Satyen da ase, Mark da ase, like I would really love to have your help, কারণ মই ইমান আইডিয়া নাই অসমৰ মার্কেটটো কেনেকুৱা, কিন্তু vegan productor এটা ডাঙৰ মার্কেট আছে in US. I'm kind of vegan, আৰু হেতু মোৰ এটা, of course entrepreneurship or passion to বহুত important হয়. So vegan productor মই কথা যদি কওঁ, আজি আমেৰিকাত Beyond Meat, they are doing $1 billion business because after COVID, like এতিয়া মই এটা ৰিসেন্টলি এটা মই চিকেন ট্ৰাই কৰিছো, ইটস এ প্লান্ট বেসড চিকেন. মই জীৱনত চিকেন খোৱা নাই, কিন্তু মই এইটো খাইছিলো and it was really মানে টেষ্টি বুলি নকওঁ, কাৰণ বাট মোৰ যেতিয়া যিজন লগৰ আছিলে, he is a non-vegetarian and he liked it. He said, okay, it's like 80% the same. So সেই মাৰ্কেটটোৰ কথা আমি ভাবিব পাৰো, vegan মাৰ্কেটটো. That of course আমাৰ Marwari community to আছে, and there are a lot of communities, right, who will be really attracted to it. So hetu eta ami start korisu mostly vegan milk, karon amar cow's milk or all problem ase, lactose intolerance to amar bohutor ase. So the soy milk, rice milk, almond milk, cashew milk, oat milk, like moi 5 dinot moi 5ta beleg ehoptat moi 5ta beleg milk try koribo paro. So hetu okoman ami try korisu okomot, and I would really love to get your help, and guidance. And more hetu ekebare idea nai, I mean the marketing side, but moi dekhisu je it's really, we have a big business scope there. Yeah, so hekine kolu moi Debanjan, we will have a business growth workshop tate tumar ebar participate koriba, because we will be selecting 10 startups, okay, who will be pitching in front of the investors at the investment summit that we are going to organize this year. Okay. So jodi tumi, if you are interested, you can connect with Surabhi, and she will guide you. Okay, that is like but very important for our people, that they should be knowing all this kind of workshops, seminars, and keep participating. And you never know when you meet the right person and who will say, okay, yes, I will be part of your venture, like that. So very good answer, Debanjan. Thank you. Yeah, I would like to go with Satyen Mahanta. And Satyen Mahanta devok moi ekane proshnoto khudim, karon tekhete Ohomor budhoy মানে গাঁৱে ভুঁয়ে জিলায় সবতে ঘুৰিছে আপুনি, হয়? আপুনি as a go-getter, you are the connector. You have connected me lot of good people when like so আপুনি বহুত কষ্ট কৰিছে মই জানো, okay, at individual level. আৰু আপুনি এবাৰ মোক কৈছিলে যে rural tourismৰ ওপৰত আমি ভাবাটো উচিত বুলি পেলাই এবাৰ, হা? So আপোনাৰ লগত মই tourismৰ কথাই পাতো, because আপুনি বেছিভাগ মানে গোটেই অসমখনে ঘুৰিছে, নৰ্থ ইষ্ট ঘুৰিছে. মই ভাবো কি অসমত বৰ্তমান looking into the developments, okay, মানে healthcare tourism আৰু education related tourism, okay, আৰু আপোনাৰ sports tourism, এইকেইটা prime বুলি মই ভাবো। তাৰমানে I might be wrong also, but আপুনি কওকচোন, যেনেকে আমাৰ মায়ং can be positioned as a very good tourism spot, because people want to know what are the like মানে অন্ধবিশ্বাস আমাৰ কি থাকিব পাৰে নাই, বা বিশ্বাস কি থাকিব পাৰে সঁচাকে যে বিশ্বাসে, because আমেৰিকাখনো বহুত অন্ধবিশ্বাসতে চলি আছে। তাৰমানে হেলোইন যদি পাৰ্টিৰ মানে ফলো কৰে আপোনালোকে, বেস্ট অন অন্ধবিশ্বাস অনলি। সো আপুনি কওকচোন এইটো কথা আমাৰ টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত, বিকজ গোয়িং ফৰৱাৰ্ড মানে মানুহ অসমৰ ফালে, নৰ্থ ইষ্টৰ ফালে বহুত যাব তাৰমানে, কিন্তু আমি যদি আমাৰ মানে অসমখন যদি পজিশন কৰিব নোৱাৰো, কিয় যাওঁ আসাম? मतलब चलो कामाख्या टेम्पल देखने के लिए जाते हैं, चलो काजीरंगा देखने के लिए जाते हैं। तो আপোনাৰ মতে মানে স্কোপ কোনটো ক্ষেত্ৰত আছে বেছিভাগ, যিটোত আমি মানে ফোকাস কৰিব পাৰো এজ এ টুৰিজিম ফোকাসড ষ্টেট? So basically, I'll speak in English because Surabhi is requesting for speaking English. Yeah. So basically, tourism. Basically, we have not monumental kind of things, right? Except one few temples, especially a basic focus on Kamakya. The rest are basically we have the what? Basically, we can offer the bread. It's nothing else. See, there's a fresh bread. Basically, what my personal experience from 2018, we are bringing, Indian majorly. We are catering to the Maharashtrian and Gujarati tourists. So basically, they come here to take the fresh bread. So that is one thing. So for that, actually, we need to develop certain, routes. The routes can be integrated. It can be mix of religious. It can be mix of your natural things, and it can be mix of
some other kind of that Mayang kind of whatever tantra kind of thing also. See, tantra is another one thing which actually people, Indian people basically love to believe, and they actually very much attached. That's why they are right now. You can see like that in Kamakhya. There are lots of heroes. In fact, not from Bollywood and even from South also. So we have been. I have my few clients who are basically they're big directors and big heroes in South Indian thing, and they come here even to do the puja of their posters before launching any film. So that's a very it's a very new thing for me, and I've seen like that. So that's a very good business for us also. So from that perspective, actually, and we can create some kind of routes. Actually, right now, if you see anybody comes for Assam. They don't come for Assam actually. Basically, what they like, they come for only 2 days trip to Kaziranga. If they come, they landed in Guwahati. They straight go to Meghalaya. They spend 3-4 days there, and their route makes in Kaziranga, and they again go to Tawang or in that route. So basically, 10-11 days program happen where only 2 to 3 days. Right nowadays, only 1 day they're in Guwahati for Kamakhya. So we need to develop the routes. Basically, the routes need to be done. Especially nowadays, very few people go for the Majuli. Majuli has not been, propagated as it's required. Majuli has a different, flora, fauna, and that kind of very natural kind of thing has not been. It hasn't promoted as a Vaishnavite places like that. Fine. Not everybody will not be interested for the Vaishnavite. There is a very limited segment of the people who will be interested in that part. So the other things has not been focused. And even we have lots of sanctuaries like that, Dihing Patkai in that area. It's like, so that belt, actually, we need to develop 10 routes in Assam if we want to get even the Goalpara also, to where you can find some kind of, very archaeological things is there, Surya Pahar is there. So these routes need to be developed. Right now, recently, Assam government has developed tourism as an industry. I hope something will come like that. And we don't need actually here what my personal experience says like that. Here, people don't come for getting the 5-star kind of facilities over here. What they come, they want a very hygiene foods and the hygiene sanitary systems, good bathrooms, and that's it. And that is expected because they want to spend the time without seeing just with the nature. That is what my personal experience says like that. So that is one, and we can integrate things like that. Ecotourism can be developed in a very integrated way. Because there's another one thing I've seen in South. One of my friends, he has a restaurant, series of restaurant, 10 series. So they don't buy vegetables from outside. That is what actually it is not directly related to what Debanjan said like that. So people are recently they have become. But if you want to have a not exactly vegan is fine. So you pick up, choose your leaves, choose your vegetables, and it will be cooked. And that's a kind of new kind of actually restaurant kind of thing doesn't come like that. People want to, because they are so chemical used, it highly pesticides used, things such like that, even in Assam also. So right now that is another one kind of tourism or any restaurant. So they need to have a integrated. See, I have my garden. I will pick my vegetables for you, for the customers from my garden. That is another one concept recently been developed. It's a very primitive stage in Assam. That's another thing I would like to say, apart from tourism, what actually Hitesh also right this mindset. See, we have to go to the history also. See, recently I've been reading one book by Dr. Manjan Saikia. If you see that, pre-colonized economic history, very rare people is, they focus on the economic part of this thing. So I've seen like that. Actually, during when in Western side, right from north in Assam, you can see like that even in the coast domain also, they were on the mudra economy, and we were running on pike economy. You understand that? No? So there is a very absurd economy which has been launched by Purabi Baruah. We have been under that economy for 6 years. It was a very absurd economy. It was not. It has no value. So that's why what happened. When the Ahom kingdom has been decaying, they had to hire, the Borkandas from the Goalpara to arrest their own officers, because their officers were corrupted. Only one officer who was getting tasked with the people outside the Ahom kingdom was the Hadira Saki Baruah. Because that's why why we not become the business minded. The mind there.
mindset of something this section is and it's been continuing. That's why even in two movements, one is Assam agitation, where we have never spoken about the economics. We have never talked about our economy, and even in Alpha movements, we have never talked about economy. So these two great movements, where we have lost lots of people, thousands of people, we have lost many things, and we have not focused on economy. Yesterday, I just met Asu, current president. I talked to him. Only way you can survive any community if you talk about economy. If you have the vision and if you have the mission, anybody else, I'm not talking about government. Even government also can say like that. I've been invited by APART. APART is a government organization where do the all agriculture kind of projects. So they have 400 FPCs in Assam, and there is no forward linkage. FPC has been made, some middle agencies has done, even the officers are interested. But our mindset is that the government has given us this grant, we'll go with that, and beyond that, we'll not do anything. If government is not giving us not anything, then they are asking me for even 2.5 crores project of forwarding linkage of agriculture project is lying in Guwahati. Director of horticulture is literally crying that there is no person. So that is the kind of things you need to come up with. And another one thing I can say like that, actually, whenever we came like that, it was in me, whenever we came with a project of doing any business, whatever business we have, our ethnic food, whatever, we do, our emotions is this much, 80%, and our business is this much. With your sentiment, typical Assamese sentiment, you cannot run business. That's why you become flop. I've seen lots of people, lots of projects come like that. So they want to say like that. Everybody want to save Assamese ethnicity. But business is something different. Business means money. You are giving money, you want to get the quality food, and you want to get a consistency. If you cannot provide all these kind of things, no, things will go on. And what Hitesh said, they rightly said, we have skill on many only electrician, not exactly electrician. So I've seen like even sewing machines and these computer operators or whatever else like that. All these things it's a big corruption system is there, includes everybody. So actually our mindset, so that's why we don't want our community to grow. We have a very corrupted mind. We have to come out from that basic corrupted mind. And even the startups, I'm telling you, even the startups, you see like that they want to go only because of the seed money. If I get the seed money, then see, my focus is on seed money. I will get 5 lakhs, 10 lakhs, 25 lakhs, whatever else like that. So there are many organizations I've seen here in Assam. I'm mentioning that because Tanmay also, he's not a successful guy, startup guy. He has one project. He has come with the layer project. He's selling around 5,000 eggs every day. Right now, he is making such a beautiful kind of projects where maybe he'll be helping our people also, will helping our village also. And I think within 1 or 2 or 3 years, maybe 50,000 of the egg per day he'll be producing. Even the Akash is also, that day he has called me on the 1st January, and I told him the Hajj is a very good thing, but the thing is that with 700 rupees per bottle, no Assamese people, whatever sentiments you put there, will not going to buy Hajj. If you want to scale up the business, then you have to catch up this. So whatever else, these are my part of things I want my people to grow. But basic things you need to, what Hitesh said like that, that is you have to see like that. Otherwise, with the sentiments, you cannot do business. Business is business. You have to earn profit. Without profit, no business can grow. It's as you are trade, you have to understand. That is what actually basically. Yeah, and then obviously I would like to Debanjan, you can speak to me personally also. So if possible, I will help you out. Sure. I would love to. Yeah, thank you. Excellent, Satyen Mahanta Dev. Duta bostu moi gom pai gelu apnar pora. Prothom hol, I don't care. Teoloke muk beya pai, bhal pai, I don't care. You speak better English than 70% MLAs of Assam. Okay. English koboi na jare teoloke just because of popularity. I will talk to Hitesh about this. Second thing, economics of business to uporot amar mane we have lack of knowledge actually. Ami business of economics koru kintu mane economics of business or uporot we have to learn and believe and try to understand. Ami as an entrepreneur we have to try to understand the economics of business actually to sustain the business. Hey to bostu ami jonato bahut dorkar. I don't know, like, if I believe, like, we have many
organizations to teach all this, maybe like, startup Assamot bodhoi hikai, but still like, limited manuhe gompai, limited manuhe enrolled hoy naiba selected hoy. So amar NEIBC torofor pora, we want to go to the mass, even though we are able to change one person only, that is different thing. But we want to go to the masses and tell them like, we are able to help you, and we are not taking any monetary or any financial commitments from you guys. We are just going to help you because, as Hitesh Kalita said, like, we do not have that helping each other attitude. So we want to develop that kind of attitude that we are there for you, because I didn't have any mentor. So I would like to have a mentor who can mentor me. So মোৰ দৰে বহু মানুহ আছে যাক মেন্টৰৰ দৰকাৰ হয়, আৰু মানে সোনকালে ধনী হোৱা এইবিলাক যিবিলাক মানে স্কিমছ থাকে সেইবিলাকৰ পৰা if we are educated তেতিয়া আমি বাচিব পাৰো, তাৰমানে বহুখিনি ফাইনেন্সিয়েল লছৰ পৰা। আৰু ফাইনেন্সিয়েল লছেছ হয় কাৰণে we are demotivated, we become demotivated to start something. So আমি as an Ohomia, we always think like, if somebody says I will give you 30% profit, loge loge we put money and sleep. Then after 1 year, your money is gone. Nobody can give you 30% profit into anything, literally. Okay, 7%, 10%, 12% return is possible. Okay, then also we have to be very careful to put our money, like where should we put our money? So Hitesh Kalita, etu apunak mane proshno khodibo bicharisu jehetu okoman political kotha kolu moi je 70% MLA English e kobo najane, okay, amar Ohomot. But because of the leadership, Jijon Amar Bottoman Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma, because of the leadership, like, they are, okay, because what I believe, like, leadership jodi thike thake, okay, gotike bokhini kam ami accomplish koribo paro. Politics is based on popularity. Moi bhabo apuni jitu politics or phale jam boli bhabise, you are putting that effort also to become popular. Or naiba, like, financially also we have to be very strong, because we have to invest a lot of hours, money into developments, right? So if jodi moi bhabo mane etiao mane kom se kom mane bhabo je ki 40-50 MLAs amar Ohomot etiao based on the popularity teolok ase naiba akhiribador karone ase kar o top level, okay? So heu hokol hoise replaceable politicians. Okay, they can be replaced anytime. Okay, কিছুমান politician আছে, ধৰক আপোনাৰ মই নামে কৈ দিও, ধৰক তৰংগ গগৈ। Okay, যেতিয়া মই তেওঁক এবাৰে লগ পাইছো, and I came to know like this guy is awesome, like, he can do wonder, and see he is doing good also, right? ধৰক আপোনাৰ যাক ৰিপ্লেস কৰিব নোৱাৰে, ধৰক আমাৰ খৰবাদা হল, তেওঁলোকক আপুনি ৰিপ্লেস কৰিব নোৱাৰে, ৰামেশ্বৰ তেলিদা হল, তেওঁলোকক আপুনি ৰিপ্লেস কৰিব নোৱাৰে, okay? Even কংগ্ৰেছৰ ৰূপজ্যোতি কৰ্মী, তেওঁক মই বহুত ভাল পাওঁ দেই, I don't know, তেওঁক যদি মানে তেওঁক কিবা এটা কৰিব দিয়ে, মই ভাবো যে কি তেওঁ মানে মৰি ধৰি হলেও কৰিব, তেওঁ হেনুকা ধৰণৰ মানুহ যেন লাগে তেখেতক, okay, ৰূপজ্যোতি কৰ্মী। So মই এইটো ক'ব বিচাৰিছো যে কি কালিলৈ যদি আপুনি, if you want to jump into that category, okay, do you want to be a based on popularity candidate, or do you want to be a replaceable candidate? So what is your ambition if you want to jump into that category? I mean, the ambition, let's not talk about my ambition. So, I mean, let me add few things that Satyen has already mentioned about tourism. Satyen apuni jane na janu, sobe jane na. Skip korile. No, I'll answer you. We'll answer also. Okay. So here's the thing. River dolphin. Yes. Heard about river dolphin? Yeah, Kulsinoi. That is the rarest element in the world. Yeah. And so that is available only in Kulsi Nadi, right? Yes. But why government? I'm not blaming government. Why there is no initiative to protect that animal and to declare that particular Nadi as a tourism attracted some site kind of thing? Why it is not being done? And this initiative, right. efforts from USA also. I think Sanjay Hazarika is a renowned reporter, I would say, journalist. He also got doctorate by doing research on this particular animal. Yes. But still, we failed. We as Assamese failed to protect that animal, to declare that place as a
tourist site. So I'm not Exactly. sure. Yes. So Yes. there's something we need to do like that. Right. Right. So Right. another thing regarding this business development, community, all those things. See, I was from IT background. When I came back from USA, I thought, let me do something in IT startup. So I started my own computer training center, which will provide cutting edge technologies training. G2 training apuni চেন্নাইত যাব লাগিব বা আপুনি ইউএছত যা তেনেকুৱা ধৰণৰ টেকনলজি ট্ৰেইনিং মই দিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বিগ ডেটা ইজ এ ভেৰি ইভলভিং টেকনলজি সেই টেকনলজি মই অসমত ট্ৰেইনিং দিয়া আছিলোঁ .NET ইজ এ ভেৰি ডিমান্ডিং ইন দ্য চেন্স জব ক্ষেত্ৰত যোনে জব কৰিব বিচাৰে যিকোনো পাৰ্চন যোনে MCA কৰিছে বা BBA কৰিছে যোনে কম্পিউটাৰ জানে যদি .NET যদি শিকিব পাৰে ভালকে 6 মাহ তেওঁৰ কাৰণে অসমৰ বাহিৰত আহি পেলাই এটলিষ্ট মিনিমাম 50,000 টকা দৰমহা পাব মিনিমাম সো মই হেনেকুৱা টেকনলজি ট্ৰেইনিং দি আছিলোঁ দিওঁতে বাট আই ৱাজ ফেচিং মানে ভেৰি চেলেঞ্জ লাইক চেলেঞ্জ ইন দ্য চেন্স এৱাৰনেছ কাৰণ আমাৰ কি হৈ আছিলে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বিলাকত আমাৰ বহুতো প্ৰাইভেট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে বা হেৰি আছে কিন্তু তেওঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ বিলাকত যিবিলাক লেকচাৰ যিবিলাক আছিলে বা এতিয়াও যিবিলাক আছে তেখেতসকলৰ এই ট্ৰেণ্ডিং টেকনলজিৰ ওপৰত নলেজ নাই যাৰ ফলত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে এইবিলাক কথা নাজানে তো হাউ টু গেট এ জব আফটাৰ MCA yes that নপঢ়ে lack of information তো এইটো মই বহুত এনেকুৱা গৈ সেমিনাৰ হেতু এটা কিন্তু হাউ মেনি পিপল আর গেটিং বেনিফিটেড মই যেটা পয়সা খুঁজো পয়সাটো দিব নোৱাৰে কাৰণ অলৰেডি আমাৰ মিডিল সব ইমানটো খৰচা কৰিব নোৱাৰে মা দেউতাকে ইনফেক্ট আই ওয়াজ ৰেডি টু গিভ ফ্ৰী এডুকেশ্যন অলসো মই ফ্ৰীতে বহুতকে শিকাইছিল ঠিক আছে কিন্তু কথাটো হল কি আলটিমেটলি মইতো বিজনেস সার্ভাইভ কৰিব লাগিব যদি 10টা ষ্টে ফ্ৰীতে থাকে দুটা মই কেনেকৈ চলিম exactly ultimately after running my business 3 years I have to close down right ঠিক আছে at the same time আমি এইটো কথা মই এতিয়াও যে উপলব্ধি কৰে যে আমাৰ যিবিলাক লেকচাৰ আছে তেওঁলোকে কারেন্ট ট্ৰেন্ডৰ ওপৰত অকমান নলেজ দিব লাগে মই এতিয়া ডন বস্কো ইউনিভাৰ্সিটিত গৈ পেলাই এইটো অলপ দি আছো এৱাৰনেছ কেম্প টেকনলজিৰ ওপৰত হয় এবাৰ যাওঁ মই এটা ট্ৰেইনিং এটা দি থৈ আহো এইটো মোৰ বৰ্তমান কারেন্ট contribution from my side that I want to do something I know I cannot afford anything I cannot spend money but Hitesh এক সেকেন্ডৰ কাৰণে মই তোমাক ৰখাম Hitesh এক সেকেন্ডৰ কাৰণে ৰখাম ভেৰি গুড তুমি যে গৈ আছা মানে ডন বস্কোত ওটিকে মই মনত থাকোতে মই কৈ দিম ইউ হ্যাভ সিন ৰাইট আমাৰ 10ৰ পিছতে ল'ৰা ছোৱালী বিলাক 14-15 হৈ যোৱাৰ পিছতে বয়স হৈ যোৱাৰ পিছতে ইন্টাৰ্নশিপত যায় ৰেষ্টুৰেন্ট বিলাকত ৰাইট তোমাৰ ম্যাকডোনাল্ডছত গল মিলিয়নাৰ্স বিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালী বিলাকে যায় why because they become disciplined over there they know how to behave in the society hey behave bilagor jitu jeneke service korile apunar you are like you follow McDonald's or hawk Pizza Hut or mane you follow the guidelines right that makes how to become disciplined in life okay heitu amar parent hokole mane restaurant or kam kora mane ekdom lower category lora soali borbad hoy gol honman gusi gol ta mane you are finished ta mane সেই মেন্টালিটিৰ ওপৰত I think you should talk first thing okay and sportsৰ ওপৰত ধ্যান দি এইবিলাকে মানে কি হ'ব আমাৰ হেলথ টু হেলথে পাৰ্সনালিটি ডেভেলপ কৰিব এন্ড আমাক ডিসিপ্লিন কৰিব তাৰ মানে so kindly look into that topic also so that you can include you can in that reference মই এটা কথা কম আপুনি যে লিডাৰৰ কথা যে ক'লে so আমাক গীতাই কি কয় জানেনে তিনটা কথা কয় definition of leadership to become an effective leader first be disciplined to listen disciplined to talk properly and equanimity that means সমভাৱে সকলে জ্ঞান কৰিব লাগে এই তিনিটা কথা গীতাই বেসিক কথা যে এজন লিডাৰ হ'ব লাগিলে এই তিনটা বস্তু থাকিব লাগিব discipline to learn discipline to speak properly and equanimity সকলে সমানভাৱে চাব লাগিব তো আপুনি যে লিডাৰ এটা আমাৰ পলিটিক্যাল যেটো আপোনাৰ এনভায়রনমেন্ট হৈ আছে ইয়াত উই নিড লেক অফ প্রপার ডাইনামিক লিডারশিপ অ্যাডাপটিভ লিডারশিপ আমাৰ কি হৈছে আপুনি যে ক'লে যে আগৰ এনেকুৱা হেৰি চলি ইংলিছ নাই এইবিলাক দ্যাটস ডিফারেন্ট ইস্যু বাট থিং ইজ উই আর গোইং থ্ৰু আ ট্ৰেডিশনাল লিডারশিপ অসমত যেটো আছে আগৰ যি চলি আছে সেই যে চলি আছে কোনবাই ক'ব বুৰুকেটাকে বা ক'ব আমি ইমপ্লিমেন্ট কৰিম they don't have own vision
কোন vision নাই. Maximum lack of vision basically, and lack of mindset to be executor. It's not only Assam, in India we need executors or implementers, not announcers. Yes, yes. Mostly announcers. And those announcers are basically traditional leaders. They are following traditional leadership quality. We need adaptive who can adapt the changes depending on the time and need. Now, Himanta Biswa Sharma, Dr. Himanta Biswa Sharma, we encourage him. He is popular. He is not only popular, at the same time, he has contributed. Okay, as compared to last 5 years, 10 years, there is massive development in Assam. Already article about policies from BJP government, Himanta Biswa Sharma. So massive development. It recently integrated development. More kam korise. I can share that later. But Kintu Himanta Biswa Sharma has a challenge, and he definitely doing his job, best effort. Ohobok Guwahati, Southeast Asia hub koribo karone, he is putting all his efforts. Kintu he needs a teamwork. Yes, He yes. alone cannot change the dimension. For the paradigm shift, we need to have a good team. So tar karane we need to empower leadership. So there is again lack of empowerment. Apuni ki koiছো amar je koiছো je kekora boli koy okhomia jatu kekora boli nokoy janu eta moi jodi ta jao te Hiteshe jodi ahe I to mor upor gusi jabo to iyak keneke rakhibo pari. So they will not empower me. Being a new budding politician, they will not encourage me to go forward. What they will do, they will try to pull me down. Moi kiba idea dile mor sa ei to keneke korili, give it to me. They will try to hijack my idea. It happened to me. It happened to me. I don't want to disclose that at this point now, but it happened to me. So then I realized actually politics is if you say in ground reality, it's just to gain power. Development, all those things are just the agenda to get vote. In genuinity, we see very few leaders. You know, kintu kotha tol ki Telida ase, Torongoda ase, young generation, they're coming up. But there are leaders still, I don't know name, they need some sort of orientation. Janibo na janibo pare, ami sobe to jani na ho, ami hiku. We need to reform ourselves. But that mindset is not there. There are some ministers, some leaders who do not have the mindset. Hitesh, I would like to stop you because we have a limited time period. Sure. But duta point moi etia abar entrepreneur hokolok naiba aspirants hokolok ko, we should learn how to employ internship without paying anything. Election or homoy sabo apuni lakh hajar lora sorali campaigner kane gusi jay. They are not paid. So they are there. So ami political leader hokolor poro ami eitu bostu hikibo paro, art of leadership. Three iman lakh hajar manuhok he 10-15 dinor campaignot emahor campaignot use hoy jay. So we should learn the art of leadership from political leaders, how to employ internships for free. That is one thing. Karon amar entrepreneurship kolor mane employee hiring or upor bohukhini challenges ahi pai. Kintu we are always like paying a lot of money to hire somebody, work little kind of work. So we can learn business strategy. Actually, political leaders are the best business strategists. They employ for free. So second thing is Satyen Mahanta debe koisile ki amar opportunity bilak bahiragot manuhokole loi jay. তেওঁলোকক বাহিৰগত বুলি এইকাৰণে ক'ব মই নুখুজো because তেওঁলোকে আমাৰ অসমত আহি নিজৰ establish কৰি নিজৰ ভাত ঘৰ বনাই লয় first thing. কিন্তু এই recently যিবিলাক fortnight of developments of যিমান thousands of crores or যিবিলাক project আৰম্ভ হৈছে, I don't believe I don't think আমাৰ অসমীয়াৰ মাজত এইখিনি capability হওক বা financial হওক বা skills হওক বা manpower or resources হ'ব আমাৰ অসমীয়াৰ কৰিব পাৰিব বুলি পেলাই। ধৰক আপোনাৰ 4-5,000 crores project এতিয়া অসমত লঞ্চ হৈছে। গতিকে
এই অপৰচুনিটিটো আমি অসমীয়াবিলাকে নিশ্চয় ল'ব নোৱাৰিম। It will go to some other, businesses, okay, other businesses বুলি কোৱাৰ লগে লগে out of অসম businesses, তেতিয়া আপুনি অসমীয়া হয়তো নাপাবও পাৰে তাতে। গতিকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰচুনিটি বিলাক যদি আমি গ্ৰেব কৰিব নোৱাৰো, then like I don't know who to blame actually. আমি নিজকে ব্লেম কৰিম নে কাক ব্লেম কৰিম? We are, I'm not sure. But as an entrepreneur, আৰু আমাৰ অবজেক্টিভটো হৈছে যে কি social adaptation to লৈ পেলাই how we can grow ourselves, আৰু পুৰবিয়ে কোৱাৰ দৰে মানে how individually we can contribute to the society, that is important. চৰকাৰী চাকৰি পাম বুলি if we are মানে ভাবি আছো নিজৰ বয়স ঠিক আছে, আমি যদি 150 বছৰ জীয়াই আছো তেনেহলে চাকৰি কাৰণে লাগি থাকক, 40-45 বছৰৰ কাৰণে লাগি থাকক। কিন্তু we all know 65-70 আজিকালি সময়বিলাক এনেকুৱা হৈছে, any moment মানে we can die also, right? তথাপি if 70 বছৰৰ কাৰণে জীয়াই থাকো আমি আৰু 40 বছৰলৈকে যদি আমি চাকৰিৰ কাৰণে যদি লাগি থাকো চৰকাৰী চাকৰি, তেনেহলে আমি মূৰ্খ একচুৱেলি। আৰু চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে সময় নষ্ট কৰা সকল গোটেইবিলাকে মূৰ্খ বুলি মই ভাবো। গতিকে নিজকে মানে এষ্টাব্লিছ কৰি, আৰু যদি ভাবে আপুনি if you believe that নাই মই মানে IAS হমেই, APSC হমেই, নিজৰ অকাৰটো যদি আমি বুজি পাওঁ লাগি থাকক। বাট এনি মানে সময় কটাবৰ কাৰণে যদি চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে যদি উদৰ অমুকক পইচা দিছো অমুকত গৈছো, তেনেহলে I think waste of time, আমি মূৰ্খ হয় সেইটো কাৰণে। So মই মানে I would like to talk to Surabhi now. Surabhi, how we can from on behalf of NEIBC, how we can contribute to the society by educating the strategies of finances, like as I said, like economics of business, like how we should, because you have seen the world, I can say, like because you work with the top guys in the industry. So as a strategist, like what is your suggestion to the entrepreneurs? So I hear all of you, blaming government, and so what my opinion is, it is very easy to put blame on others, but we should focus on what we really want to do in our lives. And everybody today, I am meeting so many people, everybody today is more interested in entrepreneurship. The journey of entrepreneur in itself is very lonely, and it is not easy at all. So we need helping hands, we need guidance, we need mentorship from the scratch, from day one. So building an idea, coming to a conclusion to what you really want to do, what you really want to start a business, get into which sector is very important. So coming from other side of the table, I have so we have few founders here, few of them spoke about how they have started their business. I am coming from other side of the table. I look and interact to founders on a daily basis, and work from investor side and invest in the company. So what is more important is, when it is early stage or idea stage, what is more important is betting on the founder, because you don't have the financials, you don't have the product ready. So you need to be very, very passionate about the product, about the company you are willing to start. And then sustainability is very, very important. That plays a very important role. These days, earlier, investors were looking into growth, but these days more focus is put on profitability. And India is really doing very, very well. We just need, there are a lot of talent, I would say. Even Northeast has lot of potential and talent. There's a wide space, be it tourism sector, be it education sector, be it health sector. There are so many sectors, and government is supporting us in a way. They are coming up with incentives in e-mobility sector. There are many other sectors as well. So we should grab the opportunity and find and fill that white space. Even in Assam, e-mobility can play a very, very important role, and we can get into that space and grow and move from petrol and diesel to e-mobility vehicle. So what I would say is, what skill development is very, very important, because running a business is not that easy. We need to have lot of in-depth knowledge about all the different vertical of a business, be it finance, be it marketing, be it HR, be it any area, be it creating a brand. And also one more important thing which I missed is
knowing the customer need is very, very important. Just anybody coming up with the idea and just starting a company will not help us in any way to land and get to the destination. So customer need and valuing the customer is the utmost important thing an investor will look into while investing into any company, because this is how you can grow. It is very easy to grow from 0 to 100, 100 to 200, but then from 200 to 400 it will take a lot of effort to multiply then as you grow your business. NEIBC here will be it's a very good platform. Talking about investors in India, till date 58,000 startups have come up, and only 0.1% of the 58,000 startups have reached to the unicorn club. So today India has 108 unicorns. So it is not easy to reach to that level. You need to have understanding of the business you are into. But raising fund is not at all an easy task. Today, I have seen a lot of investors. People have a lot of money in India. Even outside India, people are just willing to put money and invest into the startups of India. But having the right idea is very, very important. 2022 has been a very, very good year for the startups. There were 652 new startup deals that came up to the table. And having 9,500 investors, 250 plus incubators and accelerators, there's a lot of scope, of getting money. So today, if I speak, getting money is not at all difficult. What is important is to come up with the right idea, to implement and execute. That is very, very important. So the challenges that startups face is to run a company and get talent, and also to have knowledge about different spectrum of business. So here at NEIBC, I feel this is a very, very good platform, because Northeast in itself has not become a startup hub, I would say, per se. Like Chennai is growing super fast when it comes to startups of India. So personally, I believe I am also a part of Assam, and I believe that there's a lot of talent. We just need to groom them, help them in different areas. So we are here to mentor you, to advise you, to provide you any fund that is required. Coming to any business, be it import, export, we are here to help you sell your products, because this network in itself will help you grow as well. Entrepreneurship is not an individual journey. You need to have that network. You need to have that connect. And I feel, it's been 6 months working with Mark and learning from each other. We are not perfect. We learn from each other. And be it a founder, be it an investor, we are here to provide that skill, to provide that fund, to help you in marketing your products, sell your products, grow, or grow at a faster pace, how to generate a revenue. It's not an easy task. So here we are, I would say, let's shake our hands together and grow from 0 to 1. Startup, if I talk about women startup, in India in 2022, 7 startups are women-led startups in India. So there's a lot of focus today and investments are more made in those startups which are women-led. Personally, coming from investor side, I have felt that, I have realized that we have invested more in companies, most of the companies, I think 70% of our investee companies are women-led. So India is changing, India is growing. This coming 10 years is very, very crucial, and would be the fastest growing phase of India, is what I feel. So we have come up with business growth workshop. This initiative taken by Mark is a very good initiative, because somehow Northeast people who are so young and talented, they are not getting that platform
to learn more about entrepreneurship, to speak. Now, talking about speaking and speaking skills and listening skills, these are very important. Communication, it plays a very important role. So like in business growth, one, which was held in September 2022, communication was one of the topics, and that really helped. We got a lot of feedback from the candidates. It was a very successful session, which helped all the candidates gain knowledge in finance, marketing, communication. And I would also request all the candidates and everyone here to please write us, to tell us, which are the areas you require help, so that we can provide you that platform, we can provide you that mentorship, and we can have that particular session which can help you as an entrepreneur to grow and become a successful leader. So yeah, this is all from my side. We need to just have focus and be positive about the business we are running and getting into. Yeah, second workshop will be coming up, and Shyam will and Surabhi will announce also. Sorry. I think registration is open, going to be, from tomorrow. I think registration, if people can register for the second business growth workshop. Now, I would like to, anybody, whoever in the, group today, could you please, share your thoughts? Like, if you have any questions or any suggestions, you can raise your hand and we can, spotlight you to speak about today's discussion or whatever thoughts you have. We have Surjit, Amar Jyoti, Mrinal, Amit Baruah, Partha Pratim. So, Tanmay, if you would like to speak, for a moment, I would like to request Shyam to spotlight. Anybody? Just share your thoughts. Debanjan, okay, Debanjan, please. Yeah, I have a question. So to get funding, is it required to have traction, or like you can still apply for seed funding without having a client base or having without having revenues? So I don't know much about that. So I would love to know from Surabhi or Mark. So Debanjan, the stages are like seed, pre-series A, series A, B, C. So seed is something, idea stage falls under seed funding. So even though you are not having revenue, you come under the idea stage, and looking at the founder's background, looking at the product you are building, we value the company and we provide funds. So it is not necessary to have revenue to raise funds from the market. I would like to add to Surabhi's comment. Actually, that was a very good question, because most of the people, they come up with this question. Actually, I would like to add Surabhi's comment. Most of the concepts, ideas are already been tested and tried, or maybe they failed or they passed also. They exist actually. So it's not if it's a eureka moment for the investors, definitely they will go with the idea, first of all. Okay, and second thing, as an investor, people would like to see you also to, अगर हिंदी में बोलता हूँ, अगर आप ₹1 कमाया नहीं है और सपना दिखा रहे हो कि 100 crore कमाएंगे 10 साल में, so I might not trust you. So these are the two factors we have to keep in our mind, that proof of concept is very, very important to start asking for funding. Otherwise, you have to give that eureka moment. Wow, kya saman leke aaya, kya idea leke aaya. Maybe you can come up with an idea like Mars mein, planet Mars mein, I will have vegan restaurant, and how you are bringing the customers over there by using a bamboo flight from Guwahati to Mars. So yeah, if that is workable concept, then wow, that's an eureka moment for me, right? So and I would like to add, having a problem and solution statement is very, very important. What is the problem you're trying to solve? On the basis of that, how big is the market is very, very important from investors' point of view. Scalability is very important. So not only revenue, even if you are 2 years in the business, revenue doesn't play a very, very big role. But what plays is that white space, the problem, the solution you are providing, how valuable your customers are. So these are the few important things.
Yeah, Okay, Pranoy Deep yeah. has a question. Pranoy Deep, you can ask. Unmute yourself, Pranoy. Am I audible? Yes. Am I audible? Yes. Okay, first and foremost, Happy New Year to everyone. And I like to thank Satyen Mahanta and especially Mark Ortolo for conducting this conversation. I really like the way you have gone forward with the discussions regarding socio-economic as well as uplifting the Northeast. It is really very great to listen to you all with your ideas, your thoughts, your advice, as well as the roadmap which you have taken forward. Actually, I represent an export company. So we started a very startups export, and we deal with the organics, tea, we deal with spices, we deal with silk. So I just want to have how you can be helping hand to me for the export. If I want to expand the market as well as with the product. And first thing is this, and the second is this, that are you thinking to go for scalability of what you call this with the funding? So we look forwards with the two aspects. First is we have a bulk orders where we can expand to the markets, but since I know feasibility or accessibility of the funding at the right moment, it's a very tricky. So are you going ahead with such types of agreements where we can give you the confirmed viability of your return? This is the second. First So, is the market accessibility and that's it. Okay, so what I understand from your, because you were breaking also, so Pranay Deep, what I understand, you are into export business, right? Yes. And combination of spices and tea and maybe like a couple of more. Okay, so first of all, Assam tea is in danger. Look, I'm telling you, Chinese have come up with innovative teas nowadays in the US. I'm talking about the USA thing. And people are like, very much interested into those kind of teas actually. They have mocha tea kind of thing, like, and that I feel like, that is a very big competition for Assam tea, and that they might enter into India's market also slowly. So I'm not sure it has been, it might be like they have entered already, but they have occupied the US market with that tea. Okay, so I can share, I can have a video on that probably. So I think like we can, if we are not innovative with Assam tea, that means like we are going for a very dangerous period through Assam tea. So that business, I am not sure like how much will be profitable from you, but as an exporter, because you will be having multiple export items, right? So for that, as an investor or as a channel partner with you, maybe like we'd like to see your delivery module first of all, okay, then the design the distribution channel, okay, and then come up with the finances, like from the from like field to go down to my place, and my place to multiple distribution channels. If that is viable business for me, and I see like 12 to 15% return on that possible, then definitely my kind of guy will definitely would like to go for this kind of investments. Okay, I have invested already in Assam. Okay, but I am very happy with the progress with the business that I had invested, and I am hoping to have multiple stores with that investments also. So I am very much bullish about that thing, because as you said, that business is also having multiple variety of items that can be bought at the same place actually, and that is ethnic. So yours is also very good idea, come up with this, but don't think that my negative thing will ruin the business kind of thing. But you focus on that, prepare those things and calculate those things actually, because what you are providing is not important for the investor. As Surabhi said, like the important thing is
what will be my ROI after all these things. Okay, from ground level to reaching to the customer. So if that is viable business for me, definitely I will go for this. So you have to calculate that way. Am I? Can I, can I have your, anything like context so that I can, give you all the details? So if you Yes, yes. We have Zuri here. Zuri, can you please share your email ID here in the group? And our, Surabhi is also there, and I suggest you to try the business growth workshop, actually. Be there, because last time we had around 40 businesses, and there are few very good concepts they are trying, and they are successful also like that. And as Surabhi said, networking, connect is very, very important. Okay, because if I see one thing we have to know, investors are very much niche kind of guy. Okay, if I am into food businesses, and my interest area, my expert area is into investments into food businesses, so I will invest into that only. I will not invest into export oriented or IT, just like Warren Buffett, right? He doesn't invest into information technology. That is not his interest area. So sometimes what we do, knowingly or unknowingly, we knock the wrong door, actually. That is why networking is very, very important. That is why I like Satyen Mahanta, The Connect. His nickname is The Connect. He visited everywhere and learned a lot of things. That is why he can talk about those things, even though he might not have the experience into that. But he learned that knowledge, learning from meeting from those people, that he can share. Okay, he can share the case studies also. Suppose I was with Shikha Jakola. I learned this thing. So I can give you this idea that, if you go this way, it might not work for you. Right. So if you are involved into this, you can give the direction also. Okay, so don't hesitate to talk to the people, connect with the people, and ask questions. The answer might be no. That is fine. If somebody says no, that is fine. But most of the time, answer will be yes, I can help you. Okay, so you can connect with us. Okay, we can go from there. Okay, we can work together. Yes. Amit Baruah, you want to say something? Hi, my video to on to because of my network problem, but I would like to ask Mahanta da and Kalita da. Actually, মই এটা কথা জানিব বিচাৰিছো, আমি সদায় মানে এজ এন আছামিজ কমিউনিটি আমি সদায় ভাবি থাকো যে আমি আমাক সবে মানে পাছ পেলাই দিছে, আমিহে একেবাৰে পাছ পৰি আছো। বাট মই ভাবো যে আমি যদি বাকি কমিউনিটিজ বোৰৰ সৈতে আমি কোলাবৰেট কৰো, লাইক এটো পসিবল হ'বও লাগিব, কাৰণ আমি সদায় অসমখনতে আমি সীমাবদ্ধ কেতিয়াও হ'ব না, আমি অসমৰ বাহিৰত যাব লাগিব। সো অসমৰ বাহিৰত যাবলৈ হলে আমি মানে সব কমিউনিটিৰ সৈতে আই থিংক মিলি পেলাই কাম কৰিব লাগিব। নহলে কি হ'ব, আমি যদি ভাবো যে ধৰি লওক আমি বেলেগ কমিউনিটিৰ সৈতে আমি কম্পিটিশন লাগো, অসমতে আমি আগবাঢ়ো, তেতিয়া কি হ'ব, অসমখন মানে ইমান ডাঙৰ হোৱা নাই যে আমি ভাবো যে ধৰি লওক অসমখনতে সব কৰিব পাৰিম। সো এনেকুৱা মানে কি স্কোপ আছে যে আমি বা কি এনেকুৱা গোলছ লোৱা জৰুৰী যে বাকি মানে যোনখিনি কমিউনিটিৰ সৈতে আমি একেলগে মিলি পেলাই তেওঁলোকৰ যেনে আমাৰ সৈতে ইন্টাৰেষ্টেড দেখায়। সো এনেকুৱা কি কৰিব পাৰি যে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি মিলি পেলাই যেনে কাম কৰি পেলাই আমাৰ ৱৰ্ল্ড ৱাইড আমি যেনে অসমীয়া কমিউনিটিতে সবৰ সৈতে মিলি পেলাই কৰিব পাৰো। So Amit, তুমি NEIBC ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল এটা প্লে কৰি আছা, ৰাইট? তুমি জানা যে কি আমি কোলাবোৰেটিভ ৱেটো বিশ্বাস কৰো। গতিকে US India SME Councilৰ লগত we have already signed the MOU. Then Assam Healthcare Cooperative Society লগত, so that we can work on the adoptive village and information related কাম বিলাক কৰিব পাৰো। So that approach is always there. Collaborative way আজিকালি এটা মানে very important factor হৈ গৈছে যে কি if you want to grow your business, you have to collaborate with somebody else actually. So that is very, very important. Not only financial collaboration, I'm talking about knowledge transfer, knowledge exchange, technology exchange. This kind of collaboration very much required. We are already doing it, Amit. And then we are tying up with various local level NGOs also for future work in Assam, Northeast. And our main objective, because NEIBC is US based, our main objective is to give back to the society. How we can give back to the society? From the knowledge that we have from our own people, then
other societies people, and then like I am fully pakka অসমীয়াৰ কাৰণে ভাবো মই তাৰমানে বুজিছা নে মই যাৰে লগতে কথা পাতো I think about আমাৰ অসম and northeastৰ কথা so my thing is to bring them to the northeast ki dekho this is the northeast and if you are investing into Hyderabad if you are investing into Bangalore you have more scope in northeast also now 4,000 crores of scope opportunities অসমত আছে that means that will like that might create some positive opportunities for small guys also in near future maybe 3 years or 5 years or future okay so gotike mane we will continue collaborating with people and time to time who are like-minded and matches our objective towards helping the society and I Minal Shahoria would like to speak Minal see topic is so interesting we are like almost 2 hours talking very good Mark let me add one thing with that যে মার্কেটৰ যে কথা কোলাবৰেশনৰ কথা যে ক'লে অসমৰ আমাৰ জহা চাউল আছে আৰু বৰা চাউল আছে ঠিক আছে কিন্তু বাহিৰত এক্সপোর্ট যে হয় স্টিকি রাইস আমি ইউএস এর স্টিকি রাইস পাও হ্যাঁ কিন্তু we don't have probably I don't know how to export our বৰা চাউল যেটো স্টিকি রাইস বুলি কয় হ্যাঁ কিন্তু বাহিৰত থাইল্যান্ডৰ পৰা আহে এইটো ৰাইসটো স্টিকি ৰাইসটো at the same time যেটো জহা চাউল আছে জহা চাউলটো it's a কি বুলি কয় গ্ৰেনুল I forgot the name যেটো বাসমতি ৰাইসৰ লগত মানে কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰি কিন্তু why we cannot connect the exporter of basmati rice at the purely from Gujarat so that we can export bora saul sorry joha saul so there is because the lobby is dominating the export import business and Assam has lots of agricultural product which has tremendous market outside Assam but we don't have that kind of network and I think that's what you need to work on through I would like to take a question yes. I want to say something like that yeah Minal hello yeah please yeah well first thing is that actually in basmati range the joha is not coming to that line so that's why the joha normally what happened like basmati has been placed in such a way in export market the sizes also matters so our joha doesn't have that size so that's why and the second lobby is also there so that and the aroma that actually is another one production level of technical point is there in certain degree in joha if you cannot then the aroma cannot continue for a long time there's another one because we'll be selling joha on because of the aroma it's not because of the size because we cannot compete with the basmati that is another one prospect actually that is lacking and Sandy obviously always there because we are not in lobbying and tell you what actually is Amit has said like that no? That Amit is his Amit he was speaking about these things right I mean, actually, the thing is what happened, what you have raised like that. See, already lots of people have been collaborating. It is not like that. There are lots of Assamese is there. I'm telling you, Akash Gogoi is another example. Tanmoy is here. And then so lots of other guys actually, and there are lots of even the Marwari communities where we are taking like that. This is the building up. And because we are in the very primitive stage in business, because the trading was not our part of job like that for so many years and recently been people getting award still I'm telling you there are good Assamese big industries houses our next generation has been stopped doing business they are not getting interested I'm telling you recently our economy paper has been sold to a different houses just because their next generation is not interested to run the paper and the group has been closing their newspaper so that's why they have sold it to different houses so these are things has been happening and mostly still I'm telling you even our good industrialists their next generation is not interested either they have been settled down in the out of they became NRI or they are not coming back and are not taking the interest in the business there is also another one factor so this will take part slowly actually we have become entrepreneurship slowly I'm telling you there's some corporation or the guy his company Dealshare he based in Bangalore his company Dealshare is not a unicorn company here they have become unicorn in last year and this year for the startup I'm telling you that
year is not very good because well, one of the biggest bank of Japan, they have they have withdrawn their many of their investment from the startup in India. Still of that, we have still in Assam we have lots of scopes, but I am not in favor of the exporting this raw products simply by exporting pumpkin or this your Assam lemon. You cannot survive the export business, and we have 140 crores of population in India. Why only we will focus on export? Export is a glamorous, it's a glorified things. Even our own local the media, they don't have an understanding of business. That's why they if you 1 ton, 2 ton of Assam lemon export to Dubai, the 1 ton of we have 10 ton of or 20 ton of one container. If you export to different places, so this became a very glorified mess. News. So which actually what happened like that did create an illusion for the export market. So export is something different, and what we are facing right now is a forward linkage. Our vegetables, even Guwahati market needs daily 6 crores of vegetables, and our people, they don't have the basic facilities, storage, all these things. And forward linkage, actually we need to come forward. If anybody have that kind of things, I can connect you to the Growth of Assam. So actually they want people who can do, because doing vegetable business is a consistent work. It's not a glorifying things, because it's very tough. So if anybody wants, like, so we have this kind of problems is always there. Compared to Assam has come forward like that. One more thing is like that one man, what I think Hitesh has said, like that one man cannot make things run for a long time. So do you need a team? So we also need a team, and there are lots of good guys is coming up. I'm telling you, Hironmoy, he is doing good, Purabi is doing good. These are the, and we need to, I always thought in media, even the YouTubers, they talk about our Assamese people, even they're doing the 100 rupees of business. That is also because for any primitive community in business, they need to connect, they need to know about this encouraging stories. For other community who are doing the big business, Gujaratis and Marwadis, this small business may not be the meaningful for them. But for us as a community to grow, this news also needs to be taken care of, and we need to focus majorly on the local market than the export market. Thank you. Very good. Aro pure like who are the business people hoy তেওঁলোকে অসমখনক এখন recipient state বুলি ভাবে তাৰ মানে সেইকাৰণে তাহাতে they see as an opportunity. So we are always like an recipient state. আৰু সেইটো অকমান চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে আমি নিজে নিজে যদি আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰো. That's why NEIBC is coming up. That's very nice thing. মানে এটা বস্তু কি হয় মই চাইছো প্ৰতিটো কমিউনিটি এইটো সেইটো বহুত সাপোৰ্ট কৰে। এতিয়া মই সেইদিনা গম পাইছো যে যোনখিনি মাৰৱাৰী কমিউনিটি হয় তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতে কি হয় 1% কে 1% কে আপোনাৰ যিমান টকা লয় মানে সুতত পইচা দিয়ে 1% কে ভাবকচোন। তো মই মানে ধৰি লওক এতিয়া তেওঁলোকৰ চিনাকি আছে কাৰণে মই জাস্ট এটা 1 লাখ এটা তেওঁলোকৰ পৰা ল'ব খুজিছো। তো তেওঁলোকে অসমীয়া কমিউনিটি বুলিও মানে এই দিয়া নাই, কিন্তু তেওঁলোকে 1% লৈছে, বাকিবৰ পৰা আৰু কমত লয়। সো তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতে এটা বিশ্বাস মানে সৃষ্টি কৰিছে মানে। সো ধৰি লওক বিজনেস কমিউনিটি যে আমি যে নহয় না সেইকাৰণে কৈছে না সেইকাৰণে নৰ্থ ইষ্ট ইজ মানে এতিয়া চাওক ৰিসেন্ট যিবিলাক ফৰ্টনাইট অফ ডেভেলপমেন্টত যিবিলাক প্ৰজেক্ট হৈছে those are big opportunities for big people actually. So আমাৰ সামৰ্থ্য নাই কাৰণে we won't be able to bid for those kind of projects, but for thousands of crores project অসমত এতিয়া উৰি আছে দেখোন। পেছা দিল্লী মে উঠতা হে বুলি শুনিছিলো আগতে, এতিয়া পেছা আসাম মে উঠতা হে টাইপৰ হৈ গৈছে। তো মৃণাল চহৰীয়াৰ পৰা শুনিব খুজিছো। মৃণাল হয় মাৰ্গদা, মই সত্যেন্দ্ৰৰ কথাখিনি শুনিছো, মানে মোৰ জাস্ট ফিলিং এটা কৈছো। মই কালচাৰেলৰ ক্ষেত্ৰতে মানে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতে খুব সম্ভৱ জ্যোতিপ্ৰসাদে চাগে কৈছিলে, মানে আমি আমাৰ ঘৰখনৰ দৰ্জা খিৰিকী বিলাক মাজে মাজে খুলি দিয়াটো দৰকাৰ যাতে বাহিৰৰ বতাহজাক সোমাই আহে। কিন্তু তাৰ মাজতে এইটো আমি চোৱাটো দৰকাৰ যে গোটেইবিলাক যদি আমি খুলি থৈ দিওঁ, যদি বন্ধ কৰি নিদিওঁ, তেতিয়া সেই বতাহ বিলাকে ধুমুহাৰ ৰূপ লৈ আমাৰ মুধচখন উৰুৱাই লৈ নাযায়। একজেক্টলি যদি আমি সেই কথাখিনি আমি ইকনমিক ফৰ্মেটতো চাই লওঁ, মানে এতিয়া আমি অসমীয়া বিলাক মেক্সিমাম উপভোক্তাই হৈ গৈছো, মানে আমি বিকিবলৈ একো নাই। মানে আমি আগতে যিটো আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ যিটো নিজে নিজৰ উপাৰ্জনৰ বস্তুবিলাক কৰি লৈছিলো, আজি সন্ধিয়া সময়ত মানে গাঁৱৰ বয়সস্থ মানুহজনে তেওঁ সাধুও শুনাই আছে, বাহেদি তেওঁ কিবা এটা বনাইও আছে। তো এই বস্তুবিলাক নাই। এতিয়া আমাৰ মানে এনেকুৱা হৈছে সন্ধিয়া আমি চিৰিয়েল চাব লাগে,
কিবা কৰিব লাগে আমাৰ যেটো প্ৰডাক্টিভিটি বিলাক আমি লেছ কৰিছো আমি বিকিছো কি আমি একোৱে বিকিব পৰা নাই আমি উপভোক্তা একে পুৱা হে কলগেটৰ পৰা ৰাতি একেবাৰে হেকলৈকে আমি মানে উপভোক্তা হৈ গৈছো একো বিকিব পৰা নাই সো আগৰ মানুহ বিলাকৰ হেইবিলাক আছিলে যেটো আমাৰ এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ বা উদ্যোগীৰ কথাখিনি কওঁ সো আমি প্ৰত্যেককে এটো আমাৰ দায়িত্ব আমি আমাৰ এডুকেশন লেভেলৰ পৰা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰাই মানে আমি হেবিলাক বস্তু চাব লাগিব মানে হেতু গভৰ্ণমেন্টৰো দায়িত্ব আছে যাতে চাকৰি কিমানক দিম গভৰ্ণমেন্টৰো এটো কথা নিবনুৱাটো উলাই গৈ থাকিব চাকৰিনো সবকে দিব নোৱাৰো কিন্তু আমি জব মানে যেটো মানে যি এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ যদি ক্ৰিয়েট কৰি লব পাৰো তেও আকৌ বহুজনকে চাকৰি দিব পাৰিব গতিকে তেনেকুৱা মডেলৰ দৰকাৰ মই এতিয়া শিকি আছো যদিও মই ফাৰ্ষ্ট সেশনটো জয়েন কৰিছো মই শিকিয়ে আছো মই বৰ্তমানেও এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অৰ্গেনাইজেচনত কাম কৰি আছো তাৰ লগে লগে মই নিজেও যদি কিবা কৰিছো যদি মই ফেইলৰো হৈছো কাৰণ কেশ ফ্লো কিবা কিবি এইবিলাকত মোৰ ইমান আইডিয়া নাই মানে নগদ ধনটো যদি আহি নাথাকে বিজনেসটো আপোনাৰ মানে ডুবি যায় গতে হেবিলাক অভিজ্ঞতা নাছিলে লোন লৈও মোৰ অকমান তেনেকুৱা প্ৰবলেম হৈছে শিকি আছো কিন্তু ভৱিষ্যতৰ এটো কথা মই যদি এটা কিবা স্থাপন কৰিব পাৰো 10 জন বা তাতকে বেছি লৰায়ও হয়তো সংস্থাপন পাব মোৰ চিন্তাটো হেতু যিয়ে নহওক আমাৰ প্ৰত্যেকৰে এটোৱে চিন্তা হোৱা উচিত কাৰণ আমাৰ বাই ব্লাডত আমাৰ যেনেকে গুজৰাটী বা মাৰৱাৰী সকলৰ যেটো বাই তেওঁলোকৰ বিজনেছৰ মানে মই নিজে কমাৰ্চ পঢ়া যিহেতু মানে হিয়তক মানে এনেকুৱা কৰিছিলে পঢ়ি থকা দিনৰ পৰা হিয়তক মানে বিজনেছৰ কাম কাজত লগাইছিলে বা হিয়তে হেবিলাক আৰম্ভণিৰ পৰা পাইছিলে আমাৰটো সেই বস্তুখিনি নাই গতে এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে আমি শিকিব পাৰিছো আৰু যিমানে মেক্সিমাম মানুহ এইবিলাক শিকিব কিমানে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম এটো আমি আমাৰ এইটোৱে মানে আমাৰ লক্ষ্যটো হেইটোৱে এৱাৰনেছটো কৰাটো বহুত দৰকাৰ এডুকেশন এৱাৰনেছ ইনফৰমেশন এইবিলাক যেতিয়া আমাৰ মানে সকলোৰে কাৰণে এক্সেসিবিলিটি হৈ যাব নহয় I think like we will grow slowly কাৰণ চোৱা আমাৰ অসমীয়া সকল মূৰ্খ নহয় we are like highly talented আমি বেছিভাগ আমি ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু মানে হাই লেভেল জব নাইবা প্ৰফেসৰ নাইবা মানে ডক্টৰৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰো that means like intellectually like educate academically we are very rich actually we আমেৰিকাতে চাব আপুনি মানে ম্যাক্সিমাম বিলাক হল ডক্টৰেট মানে PhD হোল্ডাৰ যি সকলে মানে কলেজত মানে ইউনিভাৰ্সিটিত পঢ়ায় নাইবা ডক্টৰস হয় নাইবা ইঞ্জিনিয়াৰস হয় সফটওয়্যাৰ আমাৰ অসমীয়া সকল বেছি ল লেভেলৰ কামত নাই এটা মানে ওকে টপ ক্লাস সো এডুকেশন একাডেমিক্যালি উই আর ভেরি গুড কিন্তু আমি স্লোলি যদি আমি সেইটো লেভেললৈকে যাও এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপ লেভেললৈকে উইদিন আসাম অর আউটসাইড আসাম এনিওয়্যার I think like hey support system to slowly boni jabo helping each other support system to heitue amar main objective actually other than that like we do not have anything to take back from the society we want to give back to the society whatever we have learned from outside Assam and from our own experiences so with that note I think like we'd like to conclude this thank you এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকত লাইক টাইম সময় দি পেলে ভাল লাগে বিকজ কনস্ট্ৰাকটিভ টপিক হয় কোনোবাই শুনিছে যদি দেখিছে যদি লাৰ্ন কৰিব প্লাস এজনৰ পৰা আমি শিকিব পাৰো সো helping each other মানে not only financial helping each other sharing our thoughts also can be a helping each other kind of thing okay so thank you everybody thank you for giving us time today and being with us and keep an eye on our Facebook page or WhatsApp group join korok আৰু try to contribute your like experience and knowledge within the community thank you everybody thank you Satyen Mahanta dev আৰু গোটেই বিলাক নাম বিলাক কলেজ সময় আকৌ লাগি যাব Hitesh thank you everybody bye bye